The Diaspora Bangla Theatre Poster Exhibition. Inauguration on March 27, 2022. Bangladesh time 8 p.m. and New York time 10 a.m. Mr. Ramendra Majumdar, a renowned theatre personality and the former president of International Theatre Institute, will chair the event. Professor Farley Richmond, Department of Theatre and Film Studies, University of Georgia, is the chief guest of the event. Nasiruddin Yusuf, a renowned theatre director of Bangladesh, will serve as the guest speaker of the event. The Diaspora Bangla Theatre Poster Exhibition, jointly organized by On Dialogue and the Theatre Support Group, which are virtual groups of diaspora theatre activists. We would like to invite you to join us on March 27th, 2022, Bangladesh time 8 p.m. Here is our Facebook link. ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নেই যে অনেকদিন থেকেই আমরা ভাবছিলাম যে আমরা বাংলাদেশ থেকে যে সকল নাট্যকর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছি এবং নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করছি অথবা থিয়েটারটা নিয়মিত করার চেষ্টা করছি বা স্ট্রাগল করছি নানাভাবে, কারণ লাইফ, বাংলাদেশের লাইফ এবং বাংলাদেশের বাইরের লাইফ সম্পূর্ণরূপেই আলাদা। সো তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ হওয়া উচিত যে আমরা কে কোথায় আছি, কেমন ভাবে থিয়েটার করছি, প্লাস বাংলাদেশ আমাদের হোম কান্ট্রির সঙ্গেও আমাদের একটা যোগাযোগ হওয়া উচিত যে আমাদেরই বন্ধু বান্ধব যারা বাংলাদেশে বাইরে আছেন তারা কি স্ট্রাগল করছেন থিয়েটার নিয়ে। এই চিন্তা থেকে আমরা আসলে কাজটা শুরু করি এবং এটি আমাদের প্রথম কাজ যে আমরা দেখি যে যারা আমরা কাজ করছি তাদের সমস্ত পোস্টারগুলো এক জায়গায় করে নিয়ে পোস্টারগুলো প্রদর্শন করতে প্রদর্শনী একটা আয়োজন করি এবং আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আমরা চেষ্টা করি একে অপরকে জানবার। তো সেখান থেকে আমরা প্রায় মাস 6 ধরে একটানা কাজ করেছি সবাই মিলে, কারণ সবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, সবাই নানাভাবে যোগাযোগ রেখেছেন এবং এই আয়োজনটার পেছনে যে কোনো ভাবেই হোক তারা নানাভাবে কন্ট্রিবিউট করেছেন। রাত জেগে অনেক সময় আমরা সভা করেছি, যে কোনো সময় ফোনে কথা বলেছি ইত্যাদি, অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে আজকে এই বিষয়টা এখানে গড়ে উঠেছে। সুতরাং আমরা মনে করতে পারি যে আমাদের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ জন্মেছে যে আমরা সবাই সবার সঙ্গে কথা বলবো এবং যোগাযোগ রাখবো। আজকে আমরা এই প্রদর্শনীটাকে কিভাবে সাজিয়েছি সেটা একটু বলে নিই যে আমরা আমাদের এখানে যে পরিমাণ উপস্থিতি আজকে হবে তাতে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে সময় দিয়ে এই পরিচিতি পর্বটা করা সম্ভব নয়। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ভিডিওগুলো আমরা পেয়েছি, প্রত্যেকেই যে দল থেকে বা যারা নাটক নির্দেশনা দিয়েছেন তারা অনেকেই 1 মিনিটের একটা করে ভিডিও পাঠিয়েছেন এবং সেই ভিডিওতে তারা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন তাদের দল বা তিনি কিভাবে স্ট্রাগল করে কাজ করছেন। আমরা প্রথম পর্যায়ে সেই ভিডিওগুলো আমরা প্রদর্শন করব। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের আজকের প্রধান অতিথি, সভাপতি এবং আমাদের অতিথি আলোচক 3 জন আমাদের সাথে জয়েন করবেন এবং আমরা তখন আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের পোস্টার প্রদর্শনীটা শুরু করব এবং পোস্টার প্রদর্শনী পরপরই তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এবং বক্তব্য শেষে আমরা মুক্ত আলোচনায় চলে যাব। সবাই আমরা তখন নিজেদের মতো কমেন্ট করতে পারবো, কথা বলবো এবং আমাদের মন্তব্য করব, আমাদের অতিথিদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকবে। কিন্তু প্রধান অতিথি মূলত আমরা যে তৃতীয় পর্বে যে মুক্ত আলোচনাটা সেটা আমরা বাংলায় রেখেছি জন্য প্রধান অতিথিকে আমরা সেই সময় হয়তো পাবো না, তাকে আমরা বলেছি যে আপনি যদি কমফোর্ট ফিল করেন আপনি থাকতে পারেন, আদারওয়াইজ আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে। সো আমরা শুরু করি। আর মনে হয় কথা বলার সময় নেই, কারণ আমরা সময় পাবো না। আমি রিপনকে অনুরোধ করছি আমাদের যে প্রথম অংশ যেটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট, অর্থাৎ যে 1 মিনিটের ভিডিও যেগুলো আমাদের বন্ধুরা পাঠিয়েছেন সেইটা আমরা এখন দেখতে পারি। রিপন। Good day. I'm Moshumi Martin, representing Alapon, a creative dialogue which is a platform for promoting Bangla theatre in Australia. Alapon was formed by a group of talented theatre activists who have a long history of practicing theatre in Bangladesh. We did not come to this country with empty hands. We came with our hopes and dreams and of course with our skills.
but deep down in our heart, we nurture our passion for theatre. Settlement is not an easy journey, and embracing Bangla theatre in this new country is even more challenging. It is our love for theatre that keeps us going with Bangla theatre. We want to tell our stories, the stories of our divided identity, our journey in this new country, our joys, sorrows, and challenges, to nurture and pass our cultural heritage to the next generation. We aim to bridge the gap between our generations through this cultural journey, which has a rich history. My name is Shani Chanwas, and I'm from Sydney, Australia. Before I came to Australia, I was the active member of Dhaka Theatre under the great leader Nasiruddin Yusuf Bachuhai. I've been living in Sydney for 32 years, in which I was associated with at least 20 theatrical productions. My first production was Conjuice in 1991, and which is directed and acted by me. It was the first Bengali theatre in Bangladeshi community in Sydney. And now I am associated with Chokit Theatre, which I'm leading for the past 7 years. So far we staged 3 dramatic productions, and now we are planning to do one international Bangla Theatre Festival in Sydney. I'm very happy to be with Dibuhe Bangla Theatre. Hello everyone, my name is Kamrujjaman Balark, a theatre practitioner from Melbourne. Our group, Renaissance Drama Society, started its journey on July 2000. From its insertion, we are committed to nurture, uphold and expand Bangla language and culture. So far, we have brought on stage 19 successful productions, to the sheer joy of our theatre-loving audiences. Apart from theatrical activities, we are passionately engaged in charitable works. Today is World Theatre Day. On behalf of our team, I would like to congratulate all theatre lovers and practitioners around the globe. Thank you. Hello everyone, my name is Akhtar Hussain and I'm from Toronto, Canada. My drama group is called Itihash Desh Samaj, meaning history, country and community. The name says it all. I've been trying to speak about my country, history and the community on stage since 2004. Since then, I have written and directed about 13 Bengali drama, and all of them are staged in Canada, mostly in Toronto. I applaud the initiative of poster exhibition, and on behalf of my group, Itihash Desh Samaj, I wish you all the success, and thanks for involving me. Good luck. Ono Theatre Toronto has started its journey on 2011 in Toronto. Basically, if I connect with the group and myself, I would say that I was a theatre activist in back home in Bangladesh. So when I migrate myself in Toronto, and I try to do the theatre also, or not the mainstream theatre, I try to do basically here with the Diaspora Bangla theatre. So first couple of years, I worked with a number of socio-cultural organizations with their small-scale drama productions. Then, since I would say that 2011, Ono Theatre doing one after another productions every year. I would say that. Even this year, last year actually, we did another production, Tin Konnar Upakhan. নাট্যদল মুক্তভঙ্গের পক্ষ থেকে আমি জাহিদ হক সবাইকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। মুক্তবিহঙ্গ ক্যালগারিতে অবস্থিত একটি নাটকের গ্রুপ। আমরা যাত্রা শুরু করি 2017 সালে ইউজিন আইনেস্কোর নাটক দ্য লিডার
অবলম্বনে নাটক নেতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য শ্যামার মাধ্যমে। এর পরের বছর ফ্রেঞ্চ কমেডি মলিয়রের নাটক জর্জ দঁতে আমরা মঞ্চে নিয়ে আসি। 2019 সালে ফ্রান্স কাফকার মেটামরফিসিস গল্প অবলম্বনে অসীম দাসের রচনায় অমৃতের সন্ধান মঞ্চস্থ করি এবং গত বছর কার্লো গলদনির ইটালিয়ান কমেডি দ্য সার্ভেন্ট অফ টু মাস্টার্স অবলম্বনে অসীম দাসের রচনায় নাটক নকর শয়তান মালিক হয়রান আমরা মঞ্চস্থ করি। নাটকের মাধ্যমে মননের উন্নয়ন এবং সমাজের উন্নয়নে মুক্তিভঙ্গী যাত্রা অব্যাহত থাকবে। Toronto Theatre Folks. This theatre group has been working since 2016 in Toronto. Notable theatre works are Jamuna, Tales of Bangladeshi Diaspora. TTF also helped Momina Chaudhary to stage Halal Jamin in Toronto in 2017. Theatre Folks also one of the organizers of Theatre Festival held in 2019 in Toronto with two other groups. TTF does theatre experiment and love to do theatre works with the young people. Thank you very much. I performed solo and group productions in Bangladesh, Australia, Asia, Scandinavia, and North America. In 2005, I moved from Bangladesh to Canada and formed a group, Motions, Expressions, Movements, and under this banner, I started work performing again here in Canada. I worked with Edmonton Arts Council, Alberta Drama Association, Fringe Theatre Adventure, Fringe International Theatre Festival, Francis Winspear Center for Music, Edmonton Symphony Orchestra, and Play the Fool Festival as an invited artist and guest for different festivals and events. I'm Ahmadul Islam Salim on behalf of Natanandan Theatre Institute, Calgary. Would like to convey my sincere congratulations and best wishes to you all who are struggling and are practicing Bangla theatre in different countries. Natanandan Theatre Institute has started its theatrical journey since 2016 with some enthusiastic, hardworking and aesthetic Bangladeshi Canadians from Calgary. This group has staged total 5 plays which are very much appreciated by the audience. The plays are Phokir Samachar, the children's drama Golpo Dadur Deshe, and the monologue Jugal Banthu, and Kholosh adapted by Lucky Inam, and Dawan Gazir Kissa based on Betel Bridge adapted by Asaduzzaman Nur. In 2018, the group Natanandan has toured Windsor, Toronto, and New York with its production Jugal Banthu. Thank you so much. Bangla Natoker Joy Ho. ওই যে কথায় বলে না ঢেকি নাকি স্বর্গে গেল ধান বানে, তো আমার বা আমাদের অবস্থাটা তাই হয়। তো আমি যখন 80-র দশকের শেষের দিকে ঢাকা ছেড়ে টোকিওতে গেলাম, টোকিওতে গিয়ে যখন কর্মজীবন এবং বসবাস করতে শুরু করলাম, তো তখন মনে হলো যে আমি যেখানেই থাকি, যে দেশেই থাকি, যেভাবেই থাকি, আমাকে তো নাটক করতে হবে, বাংলা নাটক করতে হবে। তো আমাদের স্বরলিপি কালচারাল একাডেমি টোকিও, সেই সংগঠনের মধ্য দিয়ে অনেক বছর পরপর অনেকগুলো নাটক আমি লিখলাম, নির্দেশনা দিলাম এবং তাতে আমি নিজে অভিনয় করলাম এবং স্বরলিপির সকলে অভিনয়ে অংশ নিল, অভিনয় করলো সকলে এবং অনেক বছর অনেকগুলো সার্থক প্রযোজনা স্বরলিপি মানে করলো। তো সেই হিসাবে ধরুন যে এরপরেও প্রবাসে থেমে নেই, চলছে অভিনয় জীবন, নাটক জীবন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বাংলা সংস্কৃতিকে প্রবাসে জাপানিদের মধ্যে বা অন্যান্য আরও বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। ধন্যবাদ। I am Sarwar Jahan Siddiqui, speaking from Riyadh, Saudi Arabia. Pursuing the theatre away from home country is a very difficult task to accomplish, especially in a very conservative country like Saudi Arabia.
I comment my journey with theatre in 1994 in Theatre Art Unit with my mentor late S.M. Soleiman. After immigrating to Saudi Arabia for professional reasons, I joined Riyadh Bangladesh Theatre, and I have directed 3 stage plays which include Amina Sundari and Khepa Paglar Pechal, 2 of the famous and well-recognized plays written by the late playwright, director and actor S.M. Soleiman, and another Remittance Juddha by written Rashid Al Karim. Taking such initiative were very challenging for us. I am very thankful to the organizer for inviting me to share my experience working with theatre. Good luck to everyone. Goodbye. Hello, my name is Filiz Özcan and I am the Joint Artistic Director of Komala Collective. Komala Collective is a London-based award-winning arts company dedicated to telling stories that often go untold, stories from female perspectives. We came together in 2013 to make exciting and engaging theatre that promotes female narratives and draws on a rich range of cultural influences. We create work that challenges social taboos and provoke discussion. We believe that through the arts, we can spark social change. We want to revisit history, challenge social taboos, unearth myths, retell known stories, question accepted beliefs. We are Katlina Butt, Filiz Özcan, Sahini Alam, and Lisa Ghazi. Hello, my name is Rez Kabir. I'm an actor and storyteller in England. I'm also executive producer with Mukul and Ghetto Tigers. Mukul and Ghetto Tigers was established in 2011 and is the brainchild of Mukul Ahmed, who's the current artistic director. Throughout that time, we have worked locally within the community based in East London in England, and also internationally we work in India and Bangladesh. Here in England, we have participated in wonderful outdoor events such as WOMAD Music and Oxford Wilderness Festival, East London Mela Festival, and All Points East Festival in the neighbourhood. We work with emerging artists and many established artists. We adapt plays such as classics of Shakespeare. We promote new writing and adapt existing plays, as we believe theatre is a platform in a democratic society to provoke, challenge, partner, and create great theatre for everyone. As we look to the future, we hope to keep this vibrant and accessible to everyone. Jasmine Choudhury and I co-founded Aina Arts several years ago. We are based in the northwest of England. Aina Arts is a platform for people to come together, to empower and express themselves through theatre. We have done theatre plays on issues which affects us all, which is social, political, environmental issues. Jasmine has written several plays for us, Maya's Honeymoons, last year Orna, The Cover, and this year she is working on a play addressing migration and environmental climate change. We are also trying to build bridges between generation and cultures. Purbanat, we formed ourselves as a company which was 2014. Since 2014, Purbanat became an established theatre company in the West Midlands region in UK and a creative home for new plays, performers and creative people. We discover, nurture, produce stories from the widest range of backgrounds, and we present our work to the highest possible standards. Our major works are our first play, Salty Water and Us 2015, Jahaji 2015, Bangla Brahmis 2018, Brick Lane 78 2019. Then we have started our new play, which is Sector 12. We do lots of yearly events like International Mother Language Day in February, Bangla New Year, April, what we do, Nokabais in July, Arts Residency in July. We have started to do Bangla Film Festival,
And from next year, hopefully, we are planning to do a theatre festival as well. যুক্তরাষ্ট্রে আমি প্রথম নাটকের নির্দেশনা দিই এবং অভিনয় করি 1997 সালে। ড্রামা সার্কেল নিউ ইয়র্কের প্রযোজনা নিঃশব্দ খুন। 2006 সালের শেষের দিকে আমি প্রবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর নিউ ইয়র্কে বাংলা নাটক নিয়মিত প্রযোজনার ব্যাপারে আমি চিন্তা ভাবনা করতে থাকি। আমি ঠিক করি যে বিভিন্ন দলের শিল্পীদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের সবাইকে নিয়ে আমি ঢাকার আমাদের নাটকের দল নাগরিক নাট্যাঙ্গন অনসাম্বলের ব্যানারে নাটক প্রযোজনা করব। আমি 9টি নাটকের নির্দেশনা দিয়েছি। আমার স্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন রওশন আরা হোসেন 2টি নাটকে। নিউ ইয়র্কে নাটক করতে গিয়ে আমার ভালো মন্দ দুরকম অভিজ্ঞতাই হয়েছে। নিউ ইয়র্কে অনেক মেধাবী এবং গুণী শিল্পী আছেন। আমি আশা করি নিউ ইয়র্কে বাংলা নাটকের প্রযোজনা অব্যাহত থাকবে। Back in 2002, I was in New York for a diploma in New York Film Academy. At that time, my friends of Bangladesh Theatre of America, they approached me for a stage production. We started our rehearsals. Ichhamittu is an improvised production in that way, but it was very lively and very playful. And the launching of the production was an instant success. Still glad to cherish those memories that they performed more than 65 shows all over the North America, which is not easy. And I believe that the community of Bangladesh has passed a significant number of years in America, and they are much more organized and matured now. So it's time to take our productions to the mainstream, to off-Broadway, and I do believe that we have that ability. So I'll be looking forward to see the Bangladeshi productions going in the mainstreams. Bangladesh Theatre of America, 1989, Mr. Al-Muqtadir founded this group, and our first play was Dhaka Jabo. We did many shows in off-Broadway. Our first off-Broadway theatre was S.M. Sulaiman. He did Amina Sundari. We did 16 shows over there. And Mr. Saleh Khan, he also did a couple of English plays. Amen Died on the other side of Broadway. Then Faisal Amin, he did an English play, Gaff. We did it on Broadway. And we did Tokir Ahmed's and Ichhamittu. We have worked with renowned actor-director from Bangladesh, Habib Tanvir, Rokia Rafiq Baby, Tariq Anam Khan, Tokir Ahmed, Mamrul Rashid, Ali Jakir. Hi, my name is Golam Sarwar Harun. I'm the artistic director of Dhaka Drama. Dhaka Drama was founded in the year 1996. Since then, we have staged more than 25 plays, and we organize a World Theatre Day celebration for in every year with all the Bengali theatre groups in tri-state area. And highlight of our theatre journey is we written and staged original plays which tells our diasporic communities' struggle and their stories. And it gives me great pleasure to mention that we have been supported by Queen's Council on the Art, Citizen Committee of New York City, and Jamaica Performing Arts Center. Dallas Bangla Theatre, DBT, was founded in December 2009 by few theatre workers who had active role in the theatre movement of post-liberation era of Bangladesh. Our mission is to celebrate the essential power of the theatre to enlighten our common humanity. We have been working to create a bridge for the blending of ethnic culture into the mainstream. Actively, we have tried to integrate the next generation with our theatre activities. So far, we have staged 10 quality productions, including world classic work of Jasimuddin, Tagore, Sophocles, Brecht, Molière, and Thornton Wilder. Since 2010, we have been celebrating Independence Day of Bangladesh and World Theatre Day in the last week of March.
In this occasion, we have produced 5 one-act play. Diaspora Bangla Theatre would be a successful program if we all can work together. Let us all make it success. On this World Theatre Day, we would like to congratulate all the theatre workers. Thank you. Hello everyone. Happy World Theatre Day. Myself, Sitesh Dar. I'm from New York. I came in New York 1996. I started my first production here in New York 1999. I have worked very renowned directors here in New York and abroad, such as Mithun Ahmed, Ghulam Sarwar Harun, Mujib bin Haq, Jamaluddin Hussain, Roshanara Hussain, Mamatajuddin Ahmed, Ishrat Nishat, Shamsul Alam Bakul, and last one was Theatre at Shapiro at Broadway, director Goldie Patrick. Thank you, everyone. Epic Actors Workshop was established in 1988 in New York, and since then it has been a lively, dynamic, vibrant theatre company. In 2006, Epic broadened its mission and created the South Asian Theatre Festival that provided a unique platform for South Asian diasporic communities living here in the US and Canada to come and showcase their stories through the medium of theatre. Epic Actors Workshop also presented their own theatre work in these festivals, and that included plays written by Rabindranath Tagore like Red Oleander, Sacrifice, Sanskrit plays, plays that talked about the marginalized people like the play Rudali directed by Usha Ganguly, or plays depicting the struggles of Adivasis that were inspired by stories written by Mahashita Devi, plays about social issues like the Bhopal gas tragedy, Badal Sarkar's plays directed by Amol Palekar, plays written by Salim Aldin from Bangladesh, and also plays that talked about the struggles of our second generation South Asian youth and their challenges of identity, gender and ethnicity. This year, the festival marks its 16th anniversary on August 6th and 7th, to which you are all very cordially invited. Hello, I am Shirin Bakul. I am a theatre activist. Almost last 35 years I am doing theatre. In 1985, I joined Theatre Topkhana with a very exciting workshop. And then I performed so many productions in that group. After that, I worked also with Aranyak Natyodal, Nagorik Natya Sampraday, Nandan. Last 5 years, I am living in New York, and here I am also working with Dhaka Drama New York and Nagorik Natyangan, Shilpangan. I love to perform, but last year I have directed 2 productions. One production is Dhaka Drama's Rakhushi, which is poet Kazi Nuzul Islam short story, and the other one renowned playwright Manoj Mitra's Brishti Chhayachabi. Thank you very much. Hi, I'm Sharif Hussain, Nagorik Ensemble from New York. I have been working for Nagorik Natyangan Ensemble, one of the theatre group in Bangladesh, since 1995. Revered Jamaluddin Hussain has staged many plays for New York theatre audience. As a continuation, Nagorik Ensemble started as a new group in November 2021. Our first production is Shirin Bakul direction of Manoj Mitra's Brishti Chhayachabi. I wish theatre support group success. Thank you. Shilpangan, the Center for Bangla Creative Works, is a Bangla cultural organization which works in almost every media of Bangla language and culture. One of the most important and richest branch of Shilpangan is theatre. We do workshops
rehearsals, and theater shows on a regular basis throughout the year. One of the major activities of Shilpangan is the Nattomela annual theater festival, where in addition to Shilpangan, other theater groups from New York and other states participate. During pandemic, we have also started utilizing the online media for theater activities. Thanks to the organizer for inviting us. Hope you stay safe and carry on your theater activities. I'm here in America for last, I should say, 30 years. Each and every year, I try to have one theater production, acting, or directing. So I tried with the experiment. I first started with the Brecht, and then I go with the Buddhadev Bushu, and there is a one African famous. He's a famous. He's a professor. His full name I've forgotten. Maybe Thionga, his last name. We work with him. Theater, the theater I know, it is a human spirit, and at the end, human glory. At least at the end, the mankind should stand for his cause. Thank you very much, everyone who sent us the video. And in fact, if you look at my small study that we have got the response from almost 35 theater groups who are working in the different countries and different places of the world. So out of 35, we have got this 1 minute video regarding their own work. As 25 group is here. So 24th videos played here, and one is missing that I have already shared with you. That is our one of the big brother, that's a Mujib Haq. That video I couldn't open. I'm sorry for that. Okay, so our today's chief guest, Mr. Farley Richmond, already arrived with us, and we are hoping that our yes, this is Richmond. You are welcome and very nice to see you with us. Nice to see you. Yes. Okay, thank you. Thank you. I'm number 4444. Yes, I have seen that. In any case, it is Farley Richmond. It is. It's not one of the fours. So thank you. Thank you so much. It's lovely being here. Okay. For Richmond, that we are expecting that within 2 minutes, that's our chair, Mr. Ramendra Majumdar, will be here, and then we will go for a formal opening of our poster for the exhibition. Just I got you know that today is 27th of March, and it is International Theatre Day. Every theatre personalities who are basically connected with ITI, they are a little bit busy today. And as far as I understood and got the information that Bangladesh has a huge program today on celebrating the International Theatre Festival. And he just sent a message to me that I am almost finished and I'm coming. I'm joining with you. So. I'm here. Oh, yes, Ramendra Majumdar is here. So welcome, Dada. Thank you very much. That you were very much on time. Thank you. So now we are not waiting or a long introduction, because we want to start our program right now, because the time zone is a different places. It's very different. So we have to limit our time. So now I'm requesting our chair today's session, Mr. Ramendra Majumdar,
renowned theater personality, and the former president ITI. And one of the thing is very notable and mentionable that he is the editor of a journal called Theater, which is published the last 50 years. It is, I'd say that it is only the documentation that we have in our country. If someone wants to know the theater movement, theater practice in Bangladesh after liberation. So I'm requesting our chair to just welcome everyone as the beginning of the poster exhibition. Mr. Ramendra. Thank you, Bokul. Good evening, everybody. Warm greetings on the World Theatre Day. Actually, I was just in another Zoom meeting in Bangladesh, so it was some late. As you all remember, International Theatre Institute was founded with the background of the sad experiences of World War II in 1948. Then we thought that it was important to connect the artists, particularly the theater artists, all over the world to have their knowledge and experience to be exchanged so that the world peace is strengthened. We could never think that there will be another situation where the cycle will be coming to the same place. Today, we are experiencing a very sad war between Russia and Ukraine. And only last 16th of March in Mariupol, the port city of Mariupol in Ukraine, about 1,300 people took shelter to avoid the bombing of Russian fighters in a drama theater building. Unfortunately, on 16th of March, that building was also bombarded and it was made a ruin. About 300 people are estimated to be killed and some fled away. So theater couldn't protect them. But I think only the forward-thinking people, right-minded people all over the world, particularly the theater artists, can create a change to have an atmosphere of peace and harmony where there will be no war. And we must remember that in a war, nobody wins. It's the humanity which is defeated. Today, the Diaspora Bangladesh is observing World Theatre Day through a poster exhibition. Through these posters, you will notice that we can find an excellent documentation of the theatre scenes all over the world. And we are connecting the really theatre people all over the world. So with these words, I welcome you to this meeting and hope that we'll all get together to have a meaningful future in the wake of COVID-19 in the new normal world. Thank you. Thank you, today's chair, Mr. Ramendra Majumdar, for your very nice welcoming speech. And now I am requesting our chief guest, Mr. Farley Richmond, to say a few words as the opening of our poster exhibition today. Mr. Farley Richmond, professor of Georgia University, and I have seen, I have got some a little information that he has a great experience of Indian theater.
and he is the responsible for the Indian program in University of Georgia. So, Mr. Farley Richmond. Thank you so much for inviting me. I'm overwhelmed by what I've been seeing thus far, and want to say that I feel that, along with Majumdar, that the world has a lot to gain from using theater as a vehicle for social change. And I think we all know that there have been times when we've wanted to do performances that would raise consciousness in the audiences, if not convince them to do actions connected to the ideas that the plays presented. But I am particularly impressed with the variety of individuals that I've seen discuss their work with us already, and I look forward to the presentations of the other individuals in terms of the posters. And I want to thank the organizers for having this great idea. This is one of those ideas that one dreams my heavens. What a fantastic idea to have poster considerations from all over the world. I mean, that's very special. And I wish in American theater that we were more responsive in many ways to social changes and activities of other cultures. That's part of the reason why I've worked in Asian theater, in particular Indian theater, and in particular Kudiyattam from South India. Simply because I started out by being pulled into suddenly my whole career was pulled into India. And that was in 1964. And spent many years in India collecting data and writing. But I would, of course, one thing that I missed altogether is ever going to Dhaka or ever being in Bangladesh, which is a terrible loss for me. And so having seen so many of these presentations already, I wish all of you well, and I hope that we can indeed make a change in the way people think of theater and the activity that theater brings to society and culture. Thank you. Thank you, Mr. Farley Richmond, for your short and very nice opening speech. Now I am requesting my friend Saiful Islam Ripon, who is basically make this presentation and did a lot of time and a lot of energy. So thank you, Ripon, for helping us for a great job. And I just want to request you, please start the presentation.
Thank you very much, Ripon, for your great work. And I also thanks one of another colleague of us, that is Foy Johir. He is helping us to editing all these videos and developing a promo of this program. So before I go back to our guest and chair today, I just provide some little information about the theater exhibition. That's all around 9 countries participating in this exhibition. The countries are Australia, Canada, France, Japan, Hong Kong, Saudi Arabia, Russia, UK, and USA. And altogether 177 posters they have sent, and we have accommodated in this poster exhibition. So we have seen, and 25 theater groups out of 35 theater groups, then 25 theater groups are also explain their experience in 1 minute video show. So these are the little information that I can provide for you. And if I have missed some of the countries because I couldn't found anyone who can provide the posters, like in German, because I know there are some production happened in Germany, but I couldn't found anyone. I have tried to communicate to the people on Germany, but I couldn't found. And also, I have heard there is a group in France. They did some very beautiful production in France, but due to the problem of the migration issues, they finally left the France, and they couldn't run their theater organization. So there are a lot of challenges I have seen. I have heard from Sarwar from Saudi Arabia. It's an interesting information that the women above 16 years old are not allowed to do the performance on the stage. So what he did when he produced the theater, he always invite women actors whose age is under 16. So there are a lot of challenging issues facing the diaspora theater workers all over the world. And also there is a big challenge that how they connect and the related with the mainstream theater practice. This is one of the things that I have request our chief guest, Farley Richmond, that if he could just explain, or he could say something about this, that will be helpful for our diaspora theater practitioners, that they can working on it, that how can they make themselves on the, or related themselves in the mainstream. So now we are going back to the discussion. I hope that our guest discussion, Mr. Nasiruddin Yusuf, the renowned theater director, will be here within a few minutes, because he is also in a program in Bangladesh on the International Theater Day. So before that, I just go back to our chief guest, Mr. Farley Richmond. Just request him to give his comments on the presentation and say some few words on the opportunities to promote Bangla theater in abroad. So, Mr. Farley Richmond. Thank you so much. I'm overwhelmed. I'm absolutely overwhelmed by what I see. Such spectacular presentations coming from so many parts of the world. You've been particularly good to show us these wonderful presentations from these various theater companies, and I'm thinking there should be a museum somewhere where one could collect and present a show of the company's output in terms of distribution and attempt to draw audiences into their theaters so that they can be entertained and educated by the artists. So
hopefully someone will come forward. It would be wonderful to have it in Bangladesh for sure. It should be someplace in Dhaka where that could be done. And also it seems to me that it's almost like a traveling, one would expect there to be some place where you could have a traveling show that would go from place to place, or say campus to campus, to show the output of the artists and the choices of the works that they've done, and adapted and original works. So that was one of the thoughts was that. I urge you to continue having meetings like this every year. I don't know if this is just the first year of this or if this is a common thing that you've done, but I would argue it would be very good to have a show and to broaden the base of the people who could see it. And one thing I wanted to ask was, are you going to provide through YouTube a copy of this particular presentation? Because it seems to me that that would be a place where many of us could log in and see what is there and has been presented in other venues in other parts of the world. But in any case, I think some way or other, connecting the public with material like this would be beneficial. And perhaps there could be a way to have a jury to cut down the amount of material that we have presented for us. But if you want to be honest, it should all be presented to us so we can get a chance to understand what is there. And there's so many questions in my mind about the translations, which plays were translated or done in English, and whether there were other choices that were made by the companies to choose these particular plays for a particular reason. And also, it's hard to measure audience experience with these works, but I should imagine that many audiences have been, because of the number of times that many of the artists have said that they have performed the work, there must be some importance to the work that allowed them to tour, allowed the companies to tour. So in a sense, there are lots of avenues, sort of research avenues, that could be attempted to bring more light on Bangladesh theater, because from my point of view, I haven't seen examples of it anywhere else in the country. I mean, at the universities, I don't know of anyone who's specialized in this area of study. There are a few people that are specialized and have or are studying Indian Bangla theater, which is shocking to me, given what you've just shown. It's shocking. And we need to encourage our institutions, and I certainly will do so here in Georgia, to be aware and to try to find room for presentations by different groups and theater companies. I know we have a number of them in Atlanta that I just even haven't seen, and these are all doing Indian work. And of course, in Charlotte, there are other performances by Indian companies. But I would also urge that basically that we get more continual feedback about these works. It would be even interesting to have a kind of once every month, a theater company would be specialized and presented on interviews with the actors, with the directors, etc., to heighten the presence of them on YouTube, and to share this YouTube information among ourselves. And I will be happy to do whatever I can to encourage that. So those are some thoughts. These are very rambly thoughts, but it seems to me that you have a treasure chest of materials, and the lid has been closed too long.
Now we open that lid and these brighter ideas come forward for the Bangla theater. Thank you. Thank you, Farley Richmond, for your very nice and very thoughtful speech. And I'm sure that you have given us some room to more thinking in the future. So that will help us to move forward. Thank you very much. And I have seen that our guest speaker, Mr. Nasiruddin Yusuf, the renowned theater director and the theater personality from Bangladesh, is already joined with us. So I just request Mr. Nasiruddin Yusuf to give his speech. I don't know that he is able to watch that poster exhibition or not, but if you I'm sorry. I'm sorry. I was in another seminar. Yeah. So I'm requesting you, Mr. Nasiruddin Yusuf, that could you give some idea, or can you few words on the bridge between home and abroad? Because there are a lot of theater activists are working in all over the world who are migrated from Bangladesh, and they have a lot of contribution on theater movement and theater practice in Bangladesh. Now they are working. You can see that I have given some information that the 10 countries are participating in this poster exhibition, and 25 theater groups are participating in this exhibition, and we have collected 177 posters all over the world. So it's to me it's huge. So can you give us some idea or your thought that how can we bridge between the home and abroad? Mr. Nasiruddin. Thank you, Shamsul Alam Bakul. First, I will apologize for my late entry in your seminar or discussion program. I missed so many things, I know. First of all, I missed your exhibition, which is a virtual exhibition of your posters. 177 posters you have just mentioned that you have collected and you have displayed. I hope I'll be able to watch it through YouTube. Am I right, Bakul? Yes. Yeah. Of course. And my friends who are practicing theater in 25, I think 25 theater company has they have participated in this exhibition. And of 10 countries. Yes. It's huge, Bakul, and it's a wonderful initiative. I really appreciate the initiative that has been taken by the organizers to make a bridge between home and abroad. I mean, it's not only the diaspora theater, it's not the migrant theater. I would rather focus on creating a bridge between the theater of different countries, of different hemisphere. You got my point. I mean, before that, I just want to give my best wishes on this day. Today is the 27th of March, the International Theatre Day. As a president of Bangladesh ITI International Theatre Institute, I've just finished our Bangladesh chapter 10 minutes back, and I joined you. Take my best wishes. Take my theatrical. What should I call it? I mean, whatever you say, good morning or good evening, like this. I mean, today in Bangladesh, we say good evening because it's night here. It's like almost like 9:30, and also in many countries, in Bakul and Professor who was speaking just when I entered, should be good morning for you, and other, and in Australia it is very late morning, or I mean very early morning. Just saying so, I just want to enter where Bakul indicated me to speak about the bridging home and abroad. You see, it is very difficult. I mean, theater is always a local art, absolutely local art. And then
it becomes international. This is how we work, you see. When you do a theater in Dhaka, it's a theater of Dhaka. You are addressing a people or audience of Dhaka. You are doing theater with the actor of a particular country or a space. And you are working with a people who has experience of living only in a condition of a so-called developing country or a post-colonial situation. I mean, they are from a different region. So when they do theater, it is absolutely their theater. It's our theater. But end of the day, it becomes international. How? Because of the character that you portray or you develop, because of the presentation you do, because of the theatrical trick you use, and also the discipline you use. So people of other country, of different language, of other languages, not having an experience of the theater they are watching of that particular country, they do understand. They do understand because theater has its own language, which can cross the barrier of language and also the area that you are belonging or a country you are belonging. So there is ample scope is there to make a bridge if you really can understand, or we can understand, the language of theater. That is most important. And also today, I'm sure when you displayed your 177 posters, through those posters, I'm sure that people who are watching, not Bengali or my Bangladeshi migrant, I'm not talking about them. I'm talking about anyone like your professor who just spoke, and I heard only on the last part of his speech. That is very important, that they came to know about our theater, at least a little bit of Bangladesh or Bengali culture and Bengali theater nuances, because you carried people like Shamsul Alam Bukul or Martin or Mukul of London. I mean, they have carried their experience of being a Bangladeshi or citizen of Bangladesh, having all the experiences, went to a different country, settled there, doing theater. But I'm sure you just cannot ignore your own past. What you have done is, I'm sure that you have incorporated your present time, your past with your present situation. So, and you are doing theater, and theater is always now, here. Is now, is here. That means theater belongs to a particular time, theater belongs to a particular country and space, and also a particular group of people. But saying so, I was just trying to tell you that you can always cross that barrier if you really take the aesthetics of theater and the language of theater. So that is number one important. And displaying these things will definitely will provoke who has watched it today or tonight to know about Bangladesh theater and theater of diaspora community of different countries of the world. So that is also very important. Through this, I mean, this kind of dialogue, what I was just, Professor, when he says just, you have to create a space, a virtual space. Of course, right now you have created a virtual space. We are using that room and we are communicating each other. We are listening to each other, trying to understand your ideas and your experience through your deliberation, what you exactly want to say and what we are aiming to reach. What is our aim? How to reach there? So to reach, I mean, to create a space is a room that is very important. A virtual room, you can always
use it. I mean, that should be a permanent one, and YouTube, we can see it. And then we can share our experiences. We can share our documents like you have shown today, the 177 posters that you have shown. And besides that, you can also showcase some of the theater works of our director who are working beyond Bangladesh borders. You can always do that. And that is how you can do, and also keeping communication alive through virtual media and keeping contacts with the people, with the activists, of course, those who are migrant of Bangladesh, migrated from Bangladesh to a different country and doing theater over there, having a very hard life, everyday hard life. Then again, you have a lot of love and respect for your theater. So you're doing theater. So we should know what you're doing exactly. And you should also know what Bangladesh theater community is doing. So we can always make a bridge virtually, number one. Number two, by sharing experiences, maybe through seminars and other things. When you do theater in Dhaka, when you do a festival in Dhaka, we can always invite our diaspora theater to Dhaka, Bangladesh, or in Rajshahi, or Chittagong, or in Khulna, whatever it is in Bangladesh. So through that process, we can also establish a communication system. That's a path, a way we can always follow. Besides your virtual communication or creating a space, virtual space or room. But that is also important. But this is more important that at least one of our, from Australia or England or America or any country, Europe you are living in, Bangladesh should invite a small theater company from abroad, those who are doing diaspora theater. And also, some of you are in the mainstream also, I know that. Mukul is in mainstream, I know that. So we should invite them, and we should have the experience of their beautiful, challenging theater you are doing in a different foreign country, foreign land. So that is another. So one is practical, one is real space, another is virtual space. This, our communication from now on we should use both the space, virtual and the real space. And also more documents should be in YouTube in our room, so that we can always get into that and come to know what is happening in USA, whatever is London, what is in Australia, or in India. We have a lot of Bengali friends over there, and we speak the same language also, like the West Bengal. Or in Delhi, there is a big community, Bengali community, and they are doing theater, Bangla theater over there. But they are doing it in Bangla. Doesn't matter whether it's in English, in Bangla, or Chinese or German, but they are doing theater. That is most important. So we, as a whole, I think those who are living abroad and those who are living in Bangladesh, the theater activists, we are a member of a community which is called Theater Society. So this is a society which has no bondage, no barrier, no barrier. We have a bondage, the bondage which was established by our theater experiences. So I think we should address those things and then go forward. Saying so, Shamsuran Bokul, I want to conclude my speech. Thank you so much. Thank you, Mr. Nasiruddin Yusuf, the prominent theater director and the theater personalities in Bangladesh, and also he has a lot of experience to work in abroad. So you have given some idea, which is really, really good. How can we exchange our experience from abroad at home? That is our point. That one of our point today, that we feel that we have more involved with our Bangla theater practice in home and abroad, and its exchange should be more and more. So thank you.
Bachchu Bhai, because he is a very popular that everybody call him Bachchu Bhai, Bhai's brother. So now I'm requesting our chair, Mr. Ramendra Majumdar, to conclude this session. After this session, we are going to the third session, that is our open discussion, and we will planning to do it in Bangla, that I already shared with Farley Richmond, that the third session, that the open discussion would be in Bangla. So if Farley is feeling comfort, he can participate, or we can say thanks to Farley after the concluding space of this session by our chair. And I just request our chair to just comment on the poster exhibition today, and also focus on with a few words on the performance of diaspora theater activities all over the world. The theater activities migrated from Bangladesh, because he is the person as a president of ITI and long experience to work with the ITI. He has a lot of experience that how the Bangladeshi theater people are performing in all over the world. Our chair, Mr. Ramendra Majumdar. Thank you, Bokul. I've been listening very attentively to the speech of my friend Nasiruddin Yusuf, who is always a good speaker, and he has got interesting ideas, and which he has shared with us today. And before that, I have heard Professor Richmond, who gave us very thoughtful points, and we must respond to those. We have been to an excellent virtual exhibition of theater posters from Australia to United States, and they are so diverse, so communicative, and it's really interesting. And these are mostly Bengali plays. There are some translation of Bangladeshi plays or Bengali plays. There are some translation or adaptation of foreign plays in Bangla. And there are some English plays or Bengali plays translated, performed in English. These are very interesting points. And I have observed two posters of Zillur Rahman John's drama were so expressive, like a mime. So this is what the power of theater. I have seen that Tower Hamlets, a season of Bangla drama. We also participated once with our group with a play. And that's a very important place for Bangla plays or Bangladeshi plays in English also in England. Mukul Ahmed has been doing a very good job in the mainstream theater. He has taken, as Nasiruddin Yusuf has said, his experience, his background, his culture with him, and he has mingled with the mainstream theater. Now, our challenge is not to, as Bachchu has said, that how we do theater. We mostly do theater at a place for the audience of that country, be it Bangladesh, be it England or Australia. So we must keep in mind the taste and the experience and the challenges of that situation. Bangla theater, I think it's not only that we must do for the Bengali community overseas. No, I think as we do theater for our Bangladeshi audience or Bengali audience, at the same time, we must try to attract the foreign audience also and try to enter the mainstream theater. I know it's very difficult, but it's not impossible, as we have seen
through some of the performances done by our friends in United States or in England. So that should be the challenge we should be able to face. And as Professor Richmond has said, that this exhibition, when you finally do it, I think you should be choosy and selective and cut some of the posters to make it more crisp and more attractive. And there are places where you should put it on. As for example, of course, you should do it, put it in the website or anywhere in where people can access. And there is an interesting place in Bangladesh. Dr. Babul Bishwas is the director of Bangladesh Theatre Archives, where he has collected thousands of theatre posters, mostly Bangladeshi plays. So if you give this video to him, he also can do it there, put it in his archive. And I think we must show this video to our Bangladeshi audience once, so that in Shilpakala or Mahila Samiti, where we must show how our friends who were once with us, now they are living in different places of the world. They are doing theater. They have carried their experience and they are experiencing new challenges, new cultures. So these are the things we must keep in mind. And as Nasiruddin has said, that sometimes you should also have some video shows, not only posters. Say next World Theatre Day, you can show us some glimpses of theatre performances in different countries, whatever be the language. And I tell you, language might seem to be a great barrier in communication in theater, but it's not always so. Theater has a language of its own. And we have seen this when we took plays, Bangladeshi plays abroad and were performed there. They were equally appreciated by the foreign audience. We could use subtitles, give the storyline in English or in their language. So it's always communicative. So with these words, and another thing I would like to mention, that during the COVID-19 period, I wrote a book called Theatre Worldwide, My ITI Years. It's written in English about the history of ITI, International Theatre Institute, and how we developed Bangladesh Center of ITI. You can have the book by ordering to propmari.com. Most of you know how you can order from a very online bookshop, propmari.com in Bangladesh. And here I have also narrated my experience of the plays we have seen mostly with our friend Nasiruddin Yusuf all over the world, in many countries of the world, through the courtesy of ITI. So with these words, I warmly thank you very much for holding this wonderful exhibition and asking me to chair this session. Thank you very much. Have a good night, good morning, good day, whatever be the place. So let us be all safe and take the challenge of the new normal in the post-COVID situation. Thank you very much. Thank you, Mr. Ramendra Majumdar, the chair of our poster exhibition today. And we are really enlightened that you have, from your speech, and you have
just give us a very specific direction that how can we move forward in future. Thank you, Ramdula. So we can go for a third session, and definitely Ramdula and Bachubhai will join with us, and Ramdula will continue his chair on the third session also. So now we can say, Professor Farleritwan, that we are going to our third session that will be happening in Bangla. So if you want to leave, so we are give a warm thank you to you for giving your time to us and just participating. And I have a lot of discussion with you, and you just whenever it is, I just call you. You receive my phone and talk to me. Very friendly. Thank you. Thank you very much. Happy to do that. Thank you so much. And thank all of you for participating. We've really seen something really special today. And especially those that have put together the presentation are to be congratulated. And you especially for this organizational program. So I will step down now and move to something else, which I need to do. And I hope I get to see you all individually sometime or in together in some other function. And do keep me informed about what's going on in connection with the spread of this information to the general public. I would love to know how it's developing. So thank you very much. I'm going to sign off. Thank you. Thank you. আমরা এখন আমাদের তৃতীয় অংশ শুরু করতে যাব অনুষ্ঠানের। এটা হচ্ছে বকুল, দাদা আমি প্রস্তাব করছি এই অংশে সভাপতিত্ব করবেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ। আমাকে সুযোগ দেওয়া একটু প্রারম্ভিক বক্তব্য দিয়ে আমি চলে যাব। নাসিরউদ্দিন ইউসুফ হবে সভাপতি। ওকে, আমরা খুবই খুশি হব। আরেকটা মিটিং আছে, যাও বলেন 11:30। হ্যাঁ, সো আমরা খুবই খুশি হব। দাদার এই প্রস্তাবটা সমর্থন করছি। বাচ্চু ভাই এই থার্ড সেশনের সভাপতিত্ব করুক এবং দাদা আমরা সবাই একসেপ্ট করছি এবং আমরা ওয়ার্ম ওয়েলকাম জানাচ্ছি বাচ্চু ভাইকে এই থার্ড সেশনের সভাপতিত্ব করার জন্য। এই লম্বা দাড়িটা। হ্যাঁ সো আমরা শুরু করছি। আমরা একটু ডিসিপ্লিন ওয়েতে কথা বলতে হবে, কারণ আমাদের এখানে অল টুগেদার পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে 31, সো ইটস এ হিউজ গ্রুপ। সো আমরা শুরু করি। আমার মনে হয় যে আমরা শুরুতেই রামদাদাকে আরেকবার অনুরোধ জানাবো, রামদাদা যদি কোনো কথা থাকে যাবার আগে। ধন্যবাদ সবাইকে, আবারও বিশ্ব নাট্য দিবসের শুভেচ্ছা। আপনারা সবাই জানেন যে 1961 সনে আইটিআই এই বিশ্ব নাট্য দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই জন্য 1962 থেকে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। আমরাও যখন 1982-তে বাংলাদেশ কেন্দ্র স্থাপন করলাম, আমরা প্রথম থেকেই বিশ্ব নাট্য দিবস অনেক খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করছি। বিশ্ব নাট্য দিবস কেন করা হয়েছে? আমরা উই ওয়ান্ট টু শো দ্য পাওয়ার অফ থিয়েটার, যে পৃথিবীর সকল নাট্যকর্মী এই দিন তাদের নিজস্ব দিন বলে মনে করেন এবং বিভিন্নভাবে তারা এই দিনটি উদযাপন করেন, প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে করেন। এবং বাংলাদেশে যেভাবে আমরা যে শোভাযাত্রাটা করি, সেটা অনেক দেশেই খুব আশ্চর্য হয় যে কি চমৎকার করে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। সুতরাং এইটা সম্ভব হয়েছে যে আমাদের বাংলাদেশে যে একটা সত্যি সক্রিয় নাট্য চর্চা আছে, সেটারই আমরা প্রকাশ ঘটাতে চাই। এখন আমাদের সামনে একটা নতুন বাস্তবতা এসছে। এই কোভিড-19 আমাদের জীবন থেকে 2 বছর কেড়ে নিয়েছে। এখন নাটক তো ধরো অন্য শিল্প মাধ্যম যারা আছে তারা বিভিন্ন উপায়ে একটা বিকল্প পন্থা ব্যবস্থা করে নিয়েছে, অনলাইনের মাধ্যমে হোক বা কিছু হোক। এখন একজন সঙ্গীত শিল্পী একান্তে বসে সঙ্গীত চর্চা করতে পারেন, যদি দর্শক না হয় তার নিজের আনন্দের জন্য করতে পারেন। একজন শিল্পী ছবি আঁকতে পারেন নিজের ঘরে বসে। কিন্তু নাটকটা আমরা
একা একা করা যায় না। নাটকের জন্য দুটো পক্ষ লাগে। একটা হচ্ছে মঞ্চের উপর যিনি থাকেন বা যারা থাকেন, আর একটা হচ্ছে যারা দর্শকের সামনে আসেন। একটা জিনিস আমরা বাংলাদেশে সবসময় গর্ব করি, আমি বিদেশে অনেক নাটক দেখেছি, বাচ্চুর সঙ্গেও কথা বলেছি, যে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অর্থহীন এসব নাটক কেন করা হয়। কিন্তু ওরা হয়তো একটা পর্যায়ে পেরিয়ে গেছে যাদের কাছে এখন এটাই অর্থপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আমরা যে নাটকটা করি, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এবং যারা বিদেশে গেছেন তারাও বলবেন, যে আমরা সব সময় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক করি। সেটা যদি আমাদের সামাজিকভাবে কোনো সম্পৃক্তি না থাকে আমাদের সমাজের সঙ্গে, বা এটার কোনো সাহিত্য মূল্য না থাকে, মানবিক মূল্য না থাকে, তাহলে আমরা সেই নাটকটা করি না। আমরা সবসময় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকটা করতে চাই, যে কেন আমরা এই নাটক করব। সুতরাং এই জিনিসটা আমরা সবসময় মনে রাখি। এই জন্য আমি খুব গর্ববোধ করি যে আমাদের নাট্যকর্মীদের যে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে সেটা নিয়ে। সুতরাং এই দায়বদ্ধতা আমরা যেন বজায় রাখতে পারি, এটাই কামনা করি। এবং এই দায়বদ্ধতা আছে বলেই আজকে এই যে ডায়াসপোরা থিয়েটারের কথা বলি, তারা কেন করছেন। বিদেশে নাটক করা যে কি কঠিন সেটা আমি জানি। একবার আমাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি নাটক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য, আমাদের যুদ্ধ এবং যুদ্ধ, এবং সেখানে মহড়া তো করার কোনো উপায়ই নেই। আজকে অমুকের ছুটি, কালকে না, টেলিফোনে ইত্যাদি একবার ধরে বেঁধে সবাইকে স্ট্র্যাটফোর্ডে নিয়ে যাওয়া হলো যাতে করে সব এখান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে মহড়া দেওয়ার জন্য। এইরকম করে সবাই নিজেদের সময় বাঁচিয়ে অনেক কষ্ট করে মহড়া দিয়ে বিদেশে নাটক করেন। সুতরাং এই করেন ভালোবাসার টানে, প্রাণের টানে। এবং আমাদের এটা হচ্ছে থিয়েটার অফ লাভ, থিয়েটার অফ প্যাশন, যেটা আমরা করি, আমরা যে গ্রুপ থিয়েটার চর্চাটা করি। তবে আমার এটাও শঙ্কা জাগে, আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলছি, যে কতদিন এভাবে গ্রুপ থিয়েটার চলবে। এই গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে অবশ্যম্ভাবী। আজকে হয়তো এমন সব তৈরি হবে যে কোম্পানি থিয়েটার এমনিতেই হচ্ছে, বিভিন্ন গ্রুপ মিলিয়ে একটা রেপার্টরি কোম্পানি হচ্ছে। সুতরাং এমন দিন আসবে হয়তো আমি বলবো যে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ একটা নাটক ধরবেন, তিনি বলবেন যে আমি এই নাটকের 25টা শো করবো, কারা আমার সঙ্গে থাকতে চাও করো। তিনি চুজ করবেন তাদেরকে, একটা প্রোডাকশন হবে, কিছু অর্থ যুক্ত হতে পারে এবং সেটা করে 25টা শো করে সেটা শেষ হয়ে যাবে। এ ধরনের স্ট্রাকচারে আমার মনে হয় গ্রুপ থিয়েটারে ভাঙা গড়া আসবে। কারণ এইভাবে ওই যেই 70-এর দশকে যেই ডিসিপ্লিন আমরা নাট্যকর্মীদের কাছে, গ্রুপের কর্মীদের কাছে আশা করেছিলাম, সেটা এখন সম্ভব নয়। বাস্তবতাটা জীবন অনেক কঠিন হয়েছে। সুতরাং সেটা আমাদেরকে মানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজটা করতে হবে। আমরা বলেছি যে গ্রুপে এখন ইচ্ছা হলে থাকো, না হলে চলে যাও, এটা কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই। সুতরাং যারা ভালোবাসবে নাটকটা, দলকে ভালোবাসবে, তারা থাকো। এবং যার ফলে আমরা এখন আমাদের দলের লোকরা অন্য জায়গায় ডিরেকশন দিচ্ছে, কেউ কেউ গিয়ে অন্য দলের নাটকে অভিনয় করছে। সুতরাং এইটা আমার মনে হয় যে অনেক বেশি ওপেন এন্ডেড থাকতে হবে। এই কটি কথা বলে, এবং আমার মনে হয় যে আবারও এই কথাটা বলবো, যে যারা বিদেশে বাংলাদেশে হয়ে নাট্য চর্চা করছেন, তাদের চেষ্টা করা উচিত কোনো না কোনো ভাবে বিদেশি দর্শককে, জনের একটা সুবিধা আছে নন ভার্বাল থিয়েটার, এটা দিয়ে খুব সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের তো বক বক করতে হয় সেটা। সুতরাং সেই জিনিসটা আমাদের নতুন ভাষাটা তৈরি করতে হবে, যাতে করে, আমি নাসিরুদ্দিন ইউসুফকে সবসময় বলি যে আজকে সেলিম আল দীন এত বড় নাট্যকার হতেন না যদি একজন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ না থাকতেন। এটা মনে হয় না সেলিম বড় এটা না, সেলিম পাঠের জন্য অনেক বড়, আমি সাহিত্য মূল্য আছে, কিন্তু মঞ্চ অভিনয়ের জন্য যেই দৃশ্য কাব্য নাসিরুদ্দিন ইউসুফ রচনা করেন, সেটা তো একটা অসাধারণ। সুতরাং এই কটি কথা বলে আমি আবারও বকুল তোমাদের ধন্যবাদ জানাবো যে এই আয়োজনের জন্য।
আশা করবেন যে প্রতি বছর বিশ্ব নাট্য দিবসে তোমরা এই ধরনের আয়োজন করবে। সবাইকে ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, জয় বাংলা। দাদা এক মিনিট আমি একটু বলি, এটা হচ্ছে আপনি বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে যেটা বললেন, সেখানে আমি একটা ছোট্ট বাক্য বন্ধন তৈরি করেছি। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটারের মধুচন্দ্রিমার কাল কেটে গেছে, এখন দাম্পত্য চলছে। এখন দাম্পত্য চলছে। হ্যাঁ, সুতরাং এই থিয়েটারে একটা বোরিংনেস আসছে, নিশ্চয়ই বোরিংনেস আসছে। জি, দীর্ঘ সময় ধরে নানা শুনে থাকতে হয়। আমার অবশ্যই আপনি আশীর্বাদ করেন, আমার খুব ইচ্ছা আছে। আমি ঢাকা থিয়েটারের সাথে কথা বলেছি যে আমি আর আসলে 50 বছর, সামনের বছর আপনাদের থিয়েটারে 50 বছর চলছে, আগামী বছর ঢাকা থিয়েটারে 50 বছর। 50 বছরের পর আমার মনে হয় যে আমি অনেককে নিয়ে থিয়েটারটা করতে চাই, নানাভাবে দেখতে চাই। হ্যাঁ, এবং অবশ্যই যদি আমরা সেরকম এক ধরনের সরকারি আনুকূল্য পাই, অর্থের জায়গা থেকে বলছি না, অন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, স্পেস গুলোর সুবিধা পাই, তাহলে হয়তো আমাদের থিয়েটারটা একটা নতুন বাঁক নেবে বাংলাদেশে, এইটা বলতে পারি আর কি। অন্তত এটাই। ধন্যবাদ দাদা আপনাকে। আমি তোমার সঙ্গে আছি, তুমি আমাকে একটা ছোট রোল দিও, আমি তোমার নাটকে অভিনয় করব। ঠিক আছে, আমি আছি। অনেক ধন্যবাদ রামদাদা আপনাকে। আপনি একেবারে প্রথম থেকেই এটাকে খুবই পজিটিভলি নিয়েছেন। আমি অনেকবার আপনার সাথে কথা বলেছি, আপনি সবসময় এই কাজটাকে হ্যাঁ বকুল, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আমি মুজিব বিন হক বলছি। হ্যাঁ 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 মুজিব ভাই, রামেন্দুদার উদ্দেশ্যে একটু কথা বলতে চাই। হ্যাঁ মুজিব বলেন। আছেন? আছি বলুন। আচ্ছা রামেন্দুদা, আমি আসলে আমরা কে কখন কোথায় কিভাবে চলে যাব, আমাদের তো মানে পা করে এগুচ্ছি আমরা। তো বয়সের দিক থেকে আমারও কম হয়নি, আপনারও অনেক হয়েছে, আপনি আমার যথেষ্ট সিনিয়র মানুষ। তো আমি আসলে যেটা বলতে চাই যে একবার এই নিউ ইয়র্কে আপনাকে ইন্ট্রোডাকশন করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে আপনার অভিনয় আমার ভালো লাগেনি বা ভালো লাগে না, এটা খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলাম। এবং আমি আসলে এই কথাটা বলতে চাই, আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেদিন হয়তো আমার মতো করে বা আপনার মতো করে বলতে পারিনি। সেদিন আমি যেটা বলতে চেয়েছি সত্যিকার অর্থে, যে আপনি একজন মানে সত্যিকার অর্থে অনেক মানে বড় মাপের একজন নাট্যকর্মী এবং সংগঠক প্রধান। এটাকে আরো গ্লোরিফাই করার জন্য বোধহয় আমি এই কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনার অভিনয় ভালো লাগেনি বা ভালো লাগে না এই কথাটা বোধহয় আমি আমি ঠিক এইভাবে, এই যে এখানে যারা নাট্যকর্মী আছে অনেকেই আছে, ওদের সবার সামনেই বলছি, আমি আসলে আই এম সরি ফর ইট। কিছুই মনে নেই আমার। আমি আসলে আপনার মনে না থাকাটা অনেক বড়, অবশ্যই। বকুল ভাই, আমার এখানে আমরা ফিরে আসি এবার। হ্যাঁ মার্টিন দা, আমাকে যদি একটু সুযোগ দেন, সেটা হচ্ছে আসলে অস্ট্রেলিয়াতে এখন ভোর 3টা বাজে, শাহিন এবং আমার দুজনের চোখ কিন্তু গোল্লা হয়ে গেছে। শাহিন ঝিমুচ্ছে মনে হয়, আমি ঝিমুচ্ছি। কালকে শাহিনেরও কাজ আছে, আমারও কাজ আছে। কিন্তু আমি যে কথাটা রামিন্দু দা চলে যাওয়ার আগে যে কথাটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে কি, আমরা প্রবাসে যারা নাটক করি না, তাদের একটা গল্প বলার ছিল। এই গল্পটা আমরা কোথায় বলবো আমরা জানতাম না, কিন্তু এই যে আজকে আমার মনে হলো যে আপনি এবং বাচ্চু ভাই আমাদের কাছে, আমাদের সামনে বাংলাদেশ বলতে আপনাদেরকে বুঝি, নাটকের বাংলাদেশ যদি বলেন আমরা আপনাদের বুঝি, যদি বলি বাংলার নাটক আমরা আপনাদেরকে বুঝি। এবং আমাদের গল্পটা যে আজকে আপনাকে বলতে পারলাম আপনাদের দুজনকে, এটা আমাদের জন্য একটা অনেক বড় পাওনা। শুধু আমি মনে করি এই ডায়াসপোরায় বিভুয়ে বাংলাদেশে বাংলা নাটক যারা করছে প্রত্যেকের জন্য এটা একটা বড় পাওনা। আমাদের গল্পটা আমাদের মতো করে আপনাদেরকে আমরা বলতে পেরেছি, এটা হচ্ছে এক। আর আরেকটা হচ্ছে কি, আমরা না, আমাদের মনে হয় আমরা আসলে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট চাই। এই যে দাদা আপনি যে মাথা নাড়ছেন, এতে কিন্তু আমার আনন্দ লাগছে, আর কিচ্ছু চাই। এই যে বাচ্চু ভাই মাথা নাড়ছেন, আমার এতেই ভালো লাগছে যে অ্যাটলিস্ট আপনারা অ্যাকনলেজ করছেন যে আমরা কিন্তু সুতোটা কিন্তু ছিঁড়ে যায়নি, সুতোটা এখনো আছে এবং আমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে এই সুতোটার সাথে যোগাযোগ রাখতে চাই। এবং সেই কারণে আমার মনে হয়
যে বাংলাদেশে যখন আমরাও যে বাংলা নাটকের একটা অংশ এবং বিভুয়ে বাংলা নাটক করছি, অথবা আমরা বাংলাদেশের নাটকের একটি অংশ, অর্থাৎ বাংলাদেশে যখন জাতীয় নাট্য উৎসব হয় সেখানে মনে হয় আমাদেরও একটি উপস্থিতি বোধহয় একটা দাবির ব্যাপার। আমরা কেন আমাদের প্রোডাকশন নিয়ে ওখানে আসতে পারবো না, মানে জাতীয় নাট্য উৎসব যখন হবে এই রকমের একটা এক্সচেঞ্জ যদি হয়, তাতে হবে কি আমাদের এমনিতেই আমরা হচ্ছি বট গাছ, বিভিন্ন মাটিতে এসে বাঁচার চেষ্টা করছি, পানি দিয়ে বট গাছগুলোকে বাঁচানো যাচ্ছে না। এখন এই কাজগুলো যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় আমাদের শিকড়ে বোধহয় একটু একটু পানি পড়ে, আমরা তাহলে আরো অনেক দিন বেঁচে থাকবো। আপনাদের দুজনের কাছে আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতা, সবাইকে, বকুল ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বকুল ভাই। হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া থেকে আর কেউ বলতে চান কিনা? এক্স্যাক্টলি, আপনাদের আসলে চলে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ ভাই, বকুল ভাই, বাচ্চু ভাই আর রামেন্দুদা এবং সবাইকে শুভেচ্ছা। আসলে আমরা রাত 3টা, আমি মার্টিন দুইজনেই রাত 3টা বাজে এখন এখানে, আমাদের সকালবেলা কাজ আছে। সত্যি এই যে আমরা এতগুলো লোক বাইরে থাকি এবং নাট্য চর্চা করি, আসলে কেন করি? প্রাণের টানে করি। যেহেতু আমরা বাংলাদেশে যখন ছিলাম, আমরা 7 দিনই আমরা থিয়েটার কেন্দ্রিক ছিলাম। আমি ঢাকা থিয়েটারের মেম্বার, বাচ্চু ভাইয়ের বাসায় নিচের তলায় আমি থাকতাম। আমি যখন এই অস্ট্রেলিয়ায় আসি, আমি আসি 23শে মার্চ 1989। আমি 20শে মার্চ বরিশাল থেকে আসি ঢাকা থিয়েটারের হয়ে মুনতাসির ফ্যান্টাসি নাটক করে। তো আমরা এইভাবে ডেডিকেটেড ছিলাম ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে। যখন বিদেশে আসি, অস্ট্রেলিয়ায় আসি, সিডনিতে আসার পরেই মাথাটা একেবারে কিলবিল করতে লাগলো যে এইখানে কিভাবে নাটক করা যায়। আমি বলতে পারি যে সিডনিতে আই এম দ্য ফার্স্ট ওয়ান যে এখানে বাংলা থিয়েটারের একটা প্রচলন চালু করলাম বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে। ইন্ডিয়ান কমিউনিটিরা করতো বাংলা নাটক, কিন্তু বাংলা কমিউনিটিতে আমি প্রথম এখানে নাটক করি, এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। আমার গত সপ্তাহে একটা নাটক ছিল এখানকার 21শে বইমেলায়, গত সপ্তাহে, গত রোববারে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, এইটুকুই বলতে চাই, থিয়েটার করছি আনন্দে এবং ভালোবাসায়, মগজে, মাথায়, সব জায়গায় থিয়েটার কাজ করে। এখনো আমার ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত। আমি মনে করি আমি এখনো ঢাকা থিয়েটারের মেম্বার। এবং আমি এই যে বিদেশে নাটক করছি, আমার থিয়েটারের নাম দিয়েছি হচ্ছে শখের থিয়েটার। আমরা এখানে প্রফেশনালি থিয়েটার করতে পারছি না। আমরা এখানে আমাদের পরিবার, আমাদের চাকরি, আমাদের সমস্ত কিছু ফেলে তারপরে নাটক করি। তো এটা আমাদের কাছে শখ, আমার কাছে বিশেষত। তো শখের থিয়েটার আমাদের গ্রুপের নাম। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং আমাদের প্ল্যান, জানি না এই যে বিভূয়ে বাংলা থিয়েটার একটা প্ল্যান করবে কিনা, যে ইন্টারন্যাশনাল বাংলা থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল। আমরা যারা এই বিদেশে থাকি, ফ্রান্সে থাকি, অস্ট্রেলিয়ায় থাকি, ইউরোপে থাকি, তারপরে আমেরিকায়, কানাডায় থাকি, আমরা সবাই মিলে যেন একটা নাট্য মানে সপ্তাহ করতে পারি। সেজন্য আমি বকুল ভাইকে থ্যাঙ্কস। বকুল ভাই এরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছে সবাইকে একত্রিত করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। সালাম বাচ্চু ভাই, আমার জন্য দোয়া করবেন। শিমুল আপাকে সালাম দিবেন। আর রামিন্দুদা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ শাহনাজ ভাই। আমি মনে করছি যে অস্ট্রেলিয়ার আর কেউ থাকলে বলতে পারেন, অথবা অস্ট্রেলিয়াকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে দিতে পারি, কারণ রাত 3টা তাদের। অল্প করে বলবেন কারণ অনেক লোক। ঠিক আছে, বাচ্চু ভাই বলেন। আমি একটু বলে নিই। সেটা হচ্ছে, আমি শাহনাজ এবং আমাদের চলে যাচ্ছে মার্টিন, অস্ট্রেলিয়ার যারা, আসলে কবি মোহাম্মদ নুরুল হুদার একটা কবিতার দুটো লাইন বলি, যতদূর বাংলা ভাষা ততদূর বাংলাদেশ। তো আজকে আপনাদের সাথে বসে, আমাদের প্রবাসী বাঙালিদের সাথে বসে আমার এই কথাটাই মনে হচ্ছে। আপনাদের যে থিয়েটার, আপনাদের যে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সংস্কৃতি এবং নাটকের প্রতি যে ভালোবাসা, জীবনের প্রতি যে ভালোবাসা, মানব জীবনের প্রতি যে ভালোবাসা, সেখান থেকে আপনারা নাটক করছেন। বাংলা ভাষায় হোক, অন্য ভাষায় হোক, কিছুই আসে যায় না, কারণ থিয়েটারের ভাষা সব জাতির জন্য একটি, সেটি থিয়েটারের ভাষাই। তবে এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এই সময় থিয়েটারে এসে, যে সেটা হচ্ছে যে জীবন্ত এই মুহূর্তে এই বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় পণ্য মাত্র।
তো জীবন যেখানে পণ্য হয়ে যায়, সুতরাং শিল্পকর্ম সেটা তো পণ্যেরও পণ্য, একটা জটিল পরিস্থিতি পুরো বিশ্বে। আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করব না, কিন্তু আমি শুধু বলবো যে আপনাদের যে কথাগুলি হবে, আমাদের সঞ্চালক আছে বকুল, তার মাধ্যমে আমি চেষ্টা করব পুরোটা সময় থাকতে, কিন্তু নাও থাকতে পারি। সকালবেলা আর্লি মর্নিং একটা ফ্লাইট আছে আমার চট্টগ্রামে কালকে, এবং ফিরে এসে পরশুদিন আবার সিলেট। গ্রাম থিয়েটার উৎসব চলছে সারা দেশে, তা আমাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে, সেই জন্য তবু আমি চেষ্টা করব থাকতে। আবারও বিশ্ব নাট্য দিবসের শুভেচ্ছা বলে আমি বকুলকে আহ্বান জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনাটি সঞ্চালনা করবার জন্য। আমার ধন্যবাদ বাচ্চু ভাই। আমার মনে হয় যে আমরা কামরুজ্জামান বালাকের কাছে যাই, এবং বালাক ভাই আপনাকে রিকোয়েস্ট করি অতি অল্প কথায়, কারণ অনেকে বসে আছে, তো সুতরাং সবাই লম্বা সময় নিলে আমরা পারবো না, কারণ আপনি অস্ট্রেলিয়া থেকে পার্টিসিপেট করেছেন। প্লিজ আপনার কিছু বলার থাকলে খুব সংক্ষেপে প্লিজ। ধন্যবাদ বকুল ভাই। আমার নাম কামরুজ্জামান বালাক। আমার থিয়েটার স্কুলিংটা হয়তো বাংলাদেশে সেভাবে হয়নি, যার জন্য অনেককে আমি চিনি না। আমিও সবাইকে চিনি, সবাই আমাকে চেনে না। ব্যাপারটা হলো অন্যভাবে। খুব আর্লি এই যে আমরা বাংলাদেশের বাইরে চলে যাই ফর প্রফেশনাল কারণে, অ্যাজ এ ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার, এবং আউটসাইডে ছিলাম, বাট শিল্পটা আমার সাথে সবসময় ছিল। সৃজনশীল কাজকর্ম, একসময় লিটল ম্যাক বের করতাম, তারপরে এই নাট্যচর্চা দীর্ঘ 25 বছর। অস্ট্রেলিয়াতেও আমরা খুব কাছাকাছি সময় এসেছি মার্টিন দাদের সাথে। তো আমরা সিডনি থেকে যখন মেলবোর্নে আসছি, সেটা 2000 সালে, তখন থেকেই রেনেসান্স ড্রামা সোসাইটি গত 22 বছর থেকে আমরা চর্চাটা করছি, এবং খুব ভালোভাবেই করছি, নিয়মিত করছি। মানে দু একটা নাটক নয়, প্রতি বছরই করছি। ইভেন ডিউরিং দ্য কোভিড সিজন আমরা এখানে সেই 15-16 সপ্তাহব্যাপী একটা নাট্যোৎসব করেছিলাম অনলাইনে, যেখানে আমাদের সুযোগ হয়েছে আমাদের যারা বাংলাদেশের প্রথিত যশা নাট্য ব্যক্তিত্ব রামন্দা থেকে শুরু করে সবার সাথে আমাদের একটা পরিচিতি তখন সেই সময় হয়েছে আর কি, আগে ওইভাবে ছিল না। তো সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমরা থেমেছিলাম না। আরেকটা বড় কাজ আমরা করেছি সবসময়ই। বালাক ভাই, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করি। অনুরোধটা হচ্ছে যে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ডায়াসপোরা থিয়েটারের যারা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরছি, কোনো স্পেসিফিক কিছু যদি থাকে বাচ্চু ভাইকে বা রাবীন্দ্রদাকে সেই দিকে আলোকপাত করার জন্য, কারণ আপনার 1 মিনিট শোতে কিন্তু আমরা জেনেছি আপনার কাজ সম্পর্কে। প্লিজ। আচ্ছা, গো অ্যাহেড। না, আমার এটা ইয়েটা থাকলে এক ধরনের আজকে যে যোগসূত্রটা তৈরি হলো, এটা যদি থাকে তাহলে পারস্পরিক অনেক লেনদেন হতে পারে। আমরা দেখছি অনেক ক্ষেত্রে, যেমন আমরা অনেক সময় সিডনির কাছে যাই আমাদের বিভিন্ন ব্যাপারে, স্ক্রিপ্টের ব্যাপারে, বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইয়ের ব্যাপারে। এবং একটা কথা বলতে চাই, শুধু থিয়েটার নয়, থিয়েটারের মানুষগুলি অনেক মানবিক হওয়া প্রয়োজন। এই যে 2 বছরের এখানে যে কোভিড গেল, হোয়াট উই ডিড ফর আওয়ার পিপল, যখন যেটা আসবে সামনে সেখানে আমাদের যাওয়া উচিত সবার আগে, সেই কাজটা আমরা করেছি। আমি মনে করি থিয়েটারের যে যেখানে চর্চা করুক, তারা মানবিক মানুষ, মানবিক কাজেও তাদের এগিয়ে আসা উচিত। যেমন আমরা এখানে থেকে বাংলাদেশে যারা দুস্থ নাট্যকর্মী তাদেরকে সাহায্য করেছি, পশ্চিমবঙ্গে যারা দুস্থ নাট্যকর্মী তারা আমরা এখান থেকে ফান্ড নিয়ে এগিয়ে গেছি। তো এই ধরনের কাজও আসতে হবে। ভিক্টোরিয়াতে যখন বুশফায়ার হয় আমরা তখন ফান্ড তুলে দিয়ে এসেছি, বাংলাদেশে বন্যা হয় আমরা দিচ্ছি এখান থেকে। তো এই ধরনের কাজ বোধ হয় সিমালটেনিয়াসলি করলে কমিউনিটিতে ইনভলভমেন্ট বাড়ে। এবং তাছাড়া আমাদের যে লোকাল যেসব বাংলা স্কুলগুলি আছে তাদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার কাজ করলে, আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের কথা যখন আমরা বলছি, তাদের সাথে কাজ করলেও সেটা ইমপ্রুভ করা সম্ভব। আমরা একটা আইসোলেটেড আইল্যান্ড হিসেবে একটা প্রোডাকশন করলাম, এতে করে কমিউনিটি খুব একটা উপকার হয় না। যারা এখানে করে তারা সবাই এই ব্যাপারটা জানে। ইনভলভ করে যদি কাজ করা যায় ওদের সাথে, বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচারাল স্কুল প্লাস আমাদের যে চ্যারিটেবল নেটওয়ার্ক আছে তাদের সাথে, more integrated with the community, then it will be more beneficial as a whole. Okay. Thank you very much. Thank you বালক ভাই, খুব ভালো প্রস্তাব। আমার মনে হয় যে আমরা অন্য কারো কাছে যাই। অস্ট্রেলিয়া থেকে যারা আছেন তারা যদি মনে করেন যে কন্টিনিউ করবেন, কন্টিনিউ করতে পারেন, অথবা যদি ঘুমোতে যেতে চান তাহলেও যেতে পারেন, কারণ আমি জানি এটা খুবই টাফ আপনাদের জন্য। থ্যাংক ইউ ফর পার্টিসিপেটিং। ওকে, সো অন্য কেউ কি কিছু বলতে চান? এরপরে কি খুব অল্প কথায়, মানে 1 মিনিটের কম হলে খুব ভালো হয়। এরপরে কি আমেরিকা আসবে?
না জাপানে একটা না যে কেউ বলতে পারেন। হ্যাঁ জন ভাই প্লিজ। জন ভাই না, আমি জিয়া বলছি, আমি ডালাস থেকে বলছি। কথা বলতে পারি 1 মিনিট? হ্যাঁ শিওর, অফ কোর্স। আসসালামু আলাইকুম বকুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম বাচ্চু ভাই, রামিন্দুদা। আমি জিয়াউল হক জিয়া, আমি ডালাসে থাকি, ডালাস বাংলা থিয়েটারের সাথে জড়িত। ঢাকায় বিরাশিতে আমি পদাতিক নাট্য সংসদের সাথে জড়িত হই, তারপরে লোকনাট্য দলে কাজ করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দলের সাথে কাজ করি। এখন ডালাসে আমরা ডালাস বাংলা থিয়েটার করি। সবাইকে আজকে উদ্যোগের জন্য বকুল ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবার সাথে আবারও একবার দেখা হলো, পরিচয় হলো। আমি আশা করি এই যোগসূত্রটা আপনারা ধরে রাখবেন এবং মাঝে মাঝে যদি আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেন, আপনাদের সাথে আমাদের ভাবের আদান প্রদান হয়, তাহলে আমার মনে হয় আমরা সবাই উপকৃত হব। আমি বেশি সময় নিতে যাচ্ছি না। বাচ্চু ভাই ডালাসে এসেছিলেন, তখন দেখা হয়েছিল। যারা আসেন ডালাসে, আপনাদেরকে আমাদের ডালাস বাংলা থিয়েটারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সবাইকে। বিশ্ব নাট্য দিবসের শুভেচ্ছা। আমি জিয়াউল হক জিয়া, ডালাস থেকে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জিয়া ভাই। আমার মনে হয় জিল্লুর রহমান জন একটু বলতে চাচ্ছিলেন। আমি হাতে রাখছিলাম বকুল। কাকে আগে দেওয়া যায়, মানিক ভাই না সেলিম ভাই? দুজনেই হাত তুলেছে একসাথে। দেবেন নাকি বকুল ভাই? আচ্ছা ঠিক আছে, তিনজনই বলেন পরপর 3 মিনিট। না জাপানে 1:15 বাজে আর কি, সেই হিসেবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, না ঠিক আছে, আমার মনে হয় ইয়েকে দেওয়া উচিত, জুয়েল। হ্যাঁ জুয়েল জি বাচ্চু ভাই, রামদা এবং বকুল ভাই, আরো যারা রয়েছেন সবাইকে সালাম। আমি জুয়েল হাসান কামরুল, দেশে ঢাকা নাট্যমে কাজ করতাম। 1988-এ বন্যার পরে রিলিফ দিয়ে জাপানে চলে আসি এবং এখানে এসে স্বরলিপির মধ্য দিয়ে অনেকগুলো নাটক নিয়মিত করেছি। সেই সময় আমাদের প্রবাসে চাল চলেছিল না যদিও। তো সেই বক্তব্যে এই মুহূর্তে দীর্ঘায়িত করছি না। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে যে আমি অভিনয়কে ভালোবাসতাম। প্রবাসে এসেও এই দেশে বসবাস করে কিভাবে প্রফেশনালি মানে অভিনয় করে টাকা উপার্জন করা যায়, সেই চিন্তা থেকে আমি টেলিভিশনে ছোট ছোট কাজ করতে শুরু করি। বর্তমানে জাপানের টেলিভিশনে যতগুলো চ্যানেল রয়েছে, প্রধানত মানে মূল ধারার 6-7টা চ্যানেল রয়েছে, সেগুলোতে নিয়মিত কাজ করছি। বাংলাদেশের লোক হিসেবে নিয়মিত কাজ করছি এবং তার মধ্য দিয়ে উপার্জন করছি, চলছি, জীবনযাপন করছি। তো এটা আমি এই জন্য বলছি যে মানে যেহেতু অভিনয় যখন যেখানে রয়েছিলাম, বাংলাদেশে যখন ছিলাম, মানে আমরা একটা কথা আছে যে মানে ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়ানো, নাটক করা, এরকম একটা কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তো আমি জাপানে দেখছি যে ছোট ছোট নাট্য দলগুলো তারা নাটকের মধ্য দিয়ে উপার্জন করছে, যে যেটাই করছে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকটা ছোট ছোট গ্রুপের মানে নাট্য কোম্পানির মতো করে তৈরি করা। বড় বড় থিয়েটার গুলো তো অবশ্যই থিয়েটার কোম্পানির মধ্য দিয়ে চলে, ছোট ছোট নাট্য দলগুলো তাদের স্পন্সর কোম্পানি রয়েছে, তারা সেসবের মধ্য দিয়ে প্রতিটা শুতে বা একটা নাটকের 20টা প্রদর্শনী হবে বা 50টা প্রদর্শনী হবে বা 10টা প্রদর্শনী হবে, সেই জন্য অডিশনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মানুষকে সংগ্রহ করে সেটা মানে প্রেজেন্ট করছে জাপানে দর্শকের সামনে। দর্শকের থেকে যে আয়টা হচ্ছে, পাশাপাশি স্পন্সর কোম্পানির থেকে একটা আয় হচ্ছে, পে করা হচ্ছে। তো এই বিষয়টা যদি বাংলাদেশে ধরুন যে আমাদের যে ধরুন যে মানে দুঃখিত, একটু শর্ট করো। বড় বড় থিয়েটার যে গ্রুপগুলো রয়েছে, তো সেখানে ছোট বড় যেখানে যারাই থাক না কেন, যদি স্পন্সর কোম্পানি অথবা স্পন্সরের মধ্য দিয়ে আমাদের নাট্য দলগুলোকে যদি পরিচালনা করা যেতে পারে, তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের যে বোনের খেয়ে মানে ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়ানো বিষয়টা একটু দূর হতে পারে, সবাই একটু স্বাবলম্বী হতে পারে নাটকের মধ্য দিয়ে। সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞ করলাম। অনেক ধন্যবাদ জুয়েল তোমাকে। এরপরে সেলিম ভাই বলতে চাচ্ছিলেন না জন ভাই বলতে? আমি একটু বলি, আমার একটা স্পেসিফিক আছে বাচ্চু ভাই রামানুজের কাছে। সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বাচ্চু ভাই এবং আইটিআই যে ফেস্টিভ্যাল আমরা করি, সেখানে বিদেশ থেকে অনেক দল এনে কিন্তু অতীতে অনেক অনুষ্ঠান পেয়েছে। আর এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারও কিন্তু আমাদের এই কালচারাল অঙ্গনে অনেক বাজেট বাড়িয়েছে এবং আরো বাড়ানোর সুযোগ আছে, যেটা ইচ্ছা করলে বাচ্চু ভাইরা নিতে পারবে। আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে যে ওই আদলেই
এই যে এতক্ষণ অনেকে যে প্রস্তাব রাখছে ডায়াসপোরা থিয়েটার যারা সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে আছে বাংলা থিয়েটার করছে, এদেরকে বাংলাদেশে একটা ফেস্টিভ্যাল করার সুযোগ করে দিতে পারলে আমার মনে হয় বিদেশে নাট্য চর্চাটা আরো বেশি বেগবান হবে এবং দেশে নাটক নিয়ে যাওয়ার জন্য তখন আরো অনেক ধরনের ভালো ভালো কাজ হবে। সেই জায়গাটা একটু বিবেচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করব। আরেকটা হচ্ছে এটা এটা ইচ্ছা করলে বাচ্চু রামেন্দ্র করতে পারে, এটা আমার বিশ্বাস, কারণ আমি দেখছি যখন নূর ভাই যখন মন্ত্রী ছিল, নূর ভাইয়ের নাট্যাঙ্গনের লোক ছিল, সে কিন্তু আইটিআই এর ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল গুলা করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। তো এই এখন আরেকটা বিষয় আমি আবেদন রাখবো, যেটা ওনারা আবার বলতে পারেন, বাংলাদেশে যে এমবাসি গুলা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে, তার মধ্যে এই যে কালচার, কালকে আমি যেমন বাংলাদেশের এখানে টরন্টো ইয়েতে গিয়েছিলাম, আমাদের কনসাল জেনারেল একটা বিজয় দিবসের রিসেপশন ছিল, গিয়েছিলাম। কালচারাল অনুষ্ঠান করছে, তারা ইচ্ছা করলে কিন্তু আমরা এখানে যারা কালচারাল করি, সংস্কৃতি করি, এদেরকে কিন্তু অর্গানাইজ করে ওদের কাছ থেকে ভালো ভালো প্রোডাকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, যেটা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তৈরি করা এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিশাল একটা ভূমিকা রাখতে পারে। সেই বিষয়ে এমবাসি গুলাকে গভর্নমেন্ট যদি একটু মানে একটা নীতি নির্ধারণ করে বলে দেয়, একটা পার্ট রাখে, একটা উইং রাখে, যে এখানকার কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজ এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে যেন প্রেজেন্ট করা হয়, এই জন্য এদেরকে সংঘবদ্ধভাবে যেন এমবাসি ইউজ করে, সেই ব্যাপারে যেন একটা উদ্যোগ নেয় অফিসিয়াল। এই দুইটা কাজ করলে আমার মনে হয় আমাদের যারা বিদেশে সংস্কৃতি করছে তারা পয়সা না পাক, অন্তত মনের খোরাকটা পাবে, মনের একটা নিজের একটা ফিলিংস আরো বাড়বে এবং নিজের যোগ্যতার প্রমাণের সুযোগ পাবে। আমি জাস্ট একটু বললাম, আর বলতে চাই না। অনেক 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 ধন্যবাদ সেলিম ভাই। হ্যাঁ বাচ্চু ভাই প্লিজ। সেলিম, আমি তোমার সাথে একমত হতে পারলাম না, অনেকদিন পর দেখা হচ্ছে তোমার সাথে। ধন্যবাদ বকুলকে সুযোগটা দিয়েছে। আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে সংস্কৃতির বাজেট সবচেয়ে কম এবং এটা লেস দেন 1% অফ দ্য টোটাল বাজেট, লেস দেন 1%। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওখানে একটি আমাদের 100 বর্ষের কমিটির মিটিং ছিল, সেখানে আমাদের মফিদুল হক একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে সবচেয়ে কম বাজেট আমরা সংস্কৃতিতে পাই, সেখানে সমস্ত কিছু কভার করতে হয়, তারপরে উৎসবের জন্য কোনো টাকা থাকে না, বাড়তি কোনো থোক বরাদ্দ আনতে হয়। এবং আপনারা জানেন যে বাইরের থেকে দল আসলে সেটি যার যার দেশ থেকে স্পন্সর করে, আমরা শুধু লোকাল হসপিটালিটিটা দেই। বাইরে থেকে সব মিলিয়ে 200 কোটি 100 কোটি টাকা খরচ হলো ওখানে, হয়তো 2 কোটি টাকা খরচ হলো ওখানে, হয়তো আমরা 25 লাখ টাকা নিজেরা খরচ করি, আর পুরো টাকাগুলো কিন্তু বিদেশি দলগুলো তাদের খরচে আসা যাওয়া করে। সুতরাং এটা আমি যেটা বলেছিলাম যে বকুল, একটা দল হয়তো আমরা যখন উৎসব করব, একটা দলকে যে কোনো একটা আমাদের ডায়াসপোরা দল নাটককে এখানে নিয়ে আসলাম, একবার এক এক বছর এক এক দেশ থেকে, সেটা হতে পারে। ধন্যবাদ। আমি আরেকটু ইন্টারেক্ট করি। আমার মনে হয় যে বাচ্চু ভাই খুব সুন্দর এবং খুব স্পেসিফিক প্রস্তাব দিয়েছেন, যে ব্যাপারে এটা মনে হয় স্টার্ট হয়। এরপরে সেলিম ভাই আর কি কিছু বলবেন নাকি অন্য জায়গায় যাব প্লিজ? না, অল্প একটু বাচ্চু ভাই কথা প্রেক্ষিতে বলি, যারা বিদেশে আছে তারা কিন্তু দেশে যেতে চায়, নিজের খরচে যায়, সুতরাং বিশাল একটা পার্ট কিন্তু ওরা বেয়ার করবে যদি ওনারা মানে উদ্যোগ নিলে কিন্তু এটাকে কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু করা যাবে। আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি, আমি তো সেই কথাই বলেছি, আমি তো সেটাই বললাম। জি ঠিক আছে, এবার জিল্লুর রহমান জন ভাই, আস্তে আস্তে সময় কমে যাচ্ছে, যদি 30 সেকেন্ডে পারেন খুব ভালো হয়। বাচ্চু ভাইকে শ্রদ্ধা এবং সালাম, এবং সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সালাম। আমি স্পেসিফিকলি আজকের প্রেজেন্টেশন নিয়ে কয়েকটা ভাবনার কথা বলবো, যেটা নিয়ে এই ডায়াসপোরা থিয়েটারকে সামনে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আমি বাচ্চু ভাইকে রিকোয়েস্ট করব, যেহেতু বাচ্চু ভাই এখন বাংলাদেশ আইটিআই প্রেসিডেন্ট এই মুহূর্তে এবং রামেন্দু দা ছিলেন, তো আইটিআই এর একটা ডকুমেন্টেশন সেল আছে যতদূর আমরা জানি, পাবলিকেশনস এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, এবং ওই আইটিআই সেলে এই ভিডিও পোস্টার প্রেজেন্টেশনটা এটা মোস্টলি অনেকটা কালেক্টেড। আমরা যারা বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে একসাথে কাজ করছি তাদের মোটামুটি অনেককেই এখানে ইনভলভ করা হয়েছে, এবং অধিকাংশটাই আমার মনে হয় যে আমরা 2-1টা দেশ বাদে অনেকে ইনভলভ এখানে করতে পেরেছে বকুল। এখন সেই দিক থেকে এটাকে যদি একটু রিফাইন করে আইটিআই ডকুমেন্টেশন সেলে বা বিদেশের এই বাংলা থিয়েটার এবং এই থিয়েটারকে যদি একটা ডকুমেন্টেশন সেলে রাখা যায়, কিভাবে অডিও ভিডিও
যে সিস্টেম হোক, অথবা এই পোস্টার প্রেজেন্টেশনটাকে আরেকটু এডিট করে আরেকটু নাইসলি ইয়ে করে এটা দেওয়া যায় কিনা, এটা আমি বাচ্চু ভাইয়ের কাছে আমার ভাবনার কথাটা বলছি, এটা সম্ভব কিনা। নাম্বার 2, এই যে সমস্ত লাইব্রেরি গুলো আছে সারা ওয়ার্ল্ডের সমস্ত দেশের সমস্ত সিটিতে লাইব্রেরি আছে, এইসব লাইব্রেরিতে একটা করে থিয়েটার সেল আছে যেখানে অনলি থিয়েটারের বুকস, থিয়েটারের ম্যাগাজিন, থিয়েটারের ভিডিও, থিয়েটারের সিডি এখানে কালেক্টেড আছে, যে কোনো সময় যে কোনো লাইব্রেরিতে গিয়ে এটা আনা যায়। এবং এগুলো সব মানুষ ডোনেট করে, ভলেন্টিয়ারলি ডোনেট করে, এর জন্য তাদের কোনো কস্ট বিয়ার করতে হয় না। তো তাদেরকে ডোনেট করলে তারা এই জিনিসগুলো তারা তাদের লাইব্রেরিতে ডেটাবেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং সেখানে তারা একটা প্রিজার্ভ করে, যে কোনো মানুষ ইন্টারেস্টেডলি রিসার্চের জন্য হোক, যে কোনো কাজের জন্য হোক, এগুলো কালেক্ট করতে পারে। এই পোস্টার প্রেজেন্টেশনের যে ইয়েটা আমার মনে হয় একইভাবে ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরিগুলোতে, থিয়েটার সেকশনগুলোতে ডোনেট করা যায় কিনা, এটাও আমার দ্বিতীয় আরেকটা ভাবনা। তৃতীয় ভাবনা, আজকের এই প্রেজেন্টেশনটার আর উপরে বোঝা গেল যে আমি অনেক কিছু জানতাম না, লন্ডনে কে কাজ করছে, আমেরিকা কে কোথায় কাজ করছে, এবং এই প্রত্যেকটা লোকেই কিন্তু নতুন করে এখান থেকে আজকে গজিয়ে যায়নি। প্রত্যেকটা লোকের রক্ত ঘামের ফসল ছিল বাংলাদেশের থিয়েটারে, টিএসসিতে, মহিলা সমিতিতে, গাইড হাউসে এবং শিল্পকলা একাডেমিতে। সেখান থেকে উঠে এসে কিন্তু এরা এখানে কন্ট্রিবিউট করছে এবং দুর্দান্ত কাজ করছে সবাই। এবং এরা যখন নেক্সট শোগুলো করবে, যে কোনো সিটিতে, নিউ ইয়র্কে, লন্ডনে, যে কোনো জায়গায় করবে, নেক্সট শোগুলোর আগে একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন আমরা অনেক সময় করি না, বাইরে একটা যে কোনো কিছু চলতে থাকে, মিউজিক চলতে থাকে, গানের অনুষ্ঠান চলতে থাকে মূল থিয়েটারে যাওয়ার আগে, সেইখানে বিদেশের এই কাজটাকে নিয়ে এটা প্রথম প্রয়াস হিসেবে তারা এটাকে ইনক্লুড করতে পারে কিনা প্রত্যেকের কাজে, তাহলে পাবলিসিটিটা হবে, প্লাস মানুষ জানতে পারবে অন্যান্য দেশের থিয়েটার সম্পর্কে, এবং অ্যাবসলিউটলি এটা বাংলাদেশি থিয়েটারের কমিউনিটির রিলেট করবে এইটা। আর বাংলাদেশে যে থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল গুলো হবে, বাচ্চু ভাইরা আছেন এবং ভবিষ্যতে যারা ফেস্টিভ্যাল গুলো অর্গানাইজ করবেন, সেই সব ফেস্টিভ্যালে বিদেশ, যেটা সেলিম ভাই প্রস্তাব দিল, অনেকেই প্রস্তাব দিয়েছে, মার্টিন বলেছে যে বাংলাদেশ এখানকার টিমকে সেখানে নিয়ে যাওয়া, যেভাবেই হোক, তার চেয়েও এই যে জিনিসটা আজকের ডকুমেন্টেশনটাকে অ্যালাইভ করে রাখার জন্য ওই ফেস্টিভ্যালের একটা পার্ট হিসেবে কোনো সেমিনার, বিদেশে বাংলা নাটক, দেশে বিদেশে, বা বিদেশে বাংলা নাটক, এই চর্চাটাকে ইনক্লুড করার জন্য এইটাকে ডকুমেন্টেড করে রাখার কোনো ব্যবস্থা, প্রদর্শনী করা যায় কিনা বাংলাদেশের নাট্য উৎসবগুলোতে একটা পার্ট হিসেবে, এটাও আমি একটা ভাবনার কথা বলছি। এবং ইন্টারন্যাশনালি আমার মনে হয় যে আমরা এই যে সবাই আজকে যারা এখানে একসাথে জড়ো হয়েছে, দিস ইজ জাস্ট দ্য স্টার্টিং, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, এটা খুবই শুভ লক্ষণ এবং ইট ক্যান কন্টিনিউ। আমার দাদা বলে গেছেন, রামন্দুদা, যে বিশ্বনাট্য দিবসের দিন প্রতি বছর যেন এই প্রয়াসটা কন্টিনিউ করে, এবং এটা খুব উজ্জীবিত একটা প্রাণবন্ত কথা। এবং আমার মনে হয় যে এখন এই বছর আবার নতুন যে সমস্ত কাজগুলো হবে, প্রত্যেকের নতুন কাজ নিয়ে, নতুন ভাবে নিয়ে প্রতি বছর এটাকে কন্টিনিউ করার একটা পাদপীঠ কিন্তু অলরেডি দাঁড়িয়ে গেছে। তো আমার মনে হয় এই ভাবনাগুলোকে নিয়ে যদি আমরা কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, তাইলে ডায়াসপোরা বাংলা থিয়েটার এটা বিদেশে বসে দেশে করুক, বিদেশে বাংলাদেশের কাজ করুক, এটা কিন্তু এগিয়ে যাবে, এটা থামবে না। লাস্ট একটা কথা বলি বাচ্চু ভাইকে মেনশন করে, এটা খুবই দুঃখজনক, খুবই দুঃখজনক যখন আমরা দেখি সেলিম আল দিনের প্রোডাকশন, যেগুলো ঢাকা থিয়েটার প্রযোজনা করেছে, মোস্টলি সবগুলোই, এই যে কীর্তন ঘোড়ার মতো প্রোডাকশন, অথবা হাতুদায়ের মতো প্রোডাকশন, অথবা অন্যান্য যে সমস্ত প্রোডাকশন গুলো, বনপাংশুল, এইসব প্রোডাকশনের ধারে কাছে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ওয়ার্ল্ডে গতকাল রাতেও আমি একটা প্রোডাকশন দেখে এসেছি, এখানে খুব বিখ্যাত প্রোডাকশন। কিন্তু আমি যখন একটু শেষ করতে হবে, হ্যাঁ, আমি চিন্তা করছি এই আমাদের এই ধরনের লিজেন্ডদের থিয়েটারকে কিভাবে ডায়াসপোরা বাংলা থিয়েটারের গ্রুপগুলোর মাধ্যমে বাইরের অডিয়েন্সের জন্য, ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সের জন্য তুলে ধরা যায়, এই প্রয়াসটা কিভাবে করা যায়, এটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করা উচিত। তাহলে আমাদের বাংলা থিয়েটারকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে আসতে পারবো। থ্যাংক ইউ জন ভাই। আমার মনে হয় কেউ কি আর বলবেন? বকুল ভাই। হ্যাঁ, মুরাদ, লন্ডন থেকে। হ্যাঁ, তুই যদি ভেরি কাইন্ডলি, যে এটা আমার সৌভাগ্য যে এত গুণী জনকে একসাথে পাওয়া, বাচ্চু ভাই এখানে আছেন। আমার মনে হয় যে সবার কথা শুনে যেটা মনে হচ্ছিল, শোনা যাচ্ছে কি আমার কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা,
মনে হচ্ছিল যে অনেক এটা একটা সূচনা হতে পারে যে আমরা যারা বাইরে কাজ করছি যে একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে খুব জরুরি দরকার। আর এই প্ল্যাটফর্মের সাথে আমাদের গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের একটা সম্পর্ক থাকাটা খুব জরুরি আমার কাছে মনে হচ্ছে। বাচ্চু ভাই, এটা বোধহয় আপনিও মানবেন যে আমরা এখন যারা ডায়াসপোরা মাইগ্রেটেড বা প্রবাসী যেটাই বলি না কেন, এই জিনিসটা তো আর থাকছে না, এখনই শুরু হয়ে গেছে সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন আমরা থিয়েটার করছি। তো আমরা দেখছি যে থিয়েটারটাকে একটা গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের অ্যাপ্রোচ বাংলা থিয়েটারের একটা অ্যাপ্রোচ হিসেবে দেখছে যে আমাদের একটা অ্যাপ্রোচ আমরা ডেভেলপ করেছি, আমরা থিয়েটারটাকে এইভাবে দেখতে চাই বা দেখাতে চাই। তো ইংল্যান্ডে যখন আমরা থিয়েটার করছি, ওই যে আমরা ক্লাসিক্যাল থিয়েটারই করি না কেন, আমরা এক ধরনের অ্যাপ্রোচ তৈরি করছি, আমরা ইস্টার্ন ওয়েতে বা আমাদের ওয়েতে আমরা এইভাবে থিয়েটার করতে চাই। তো এটা ডেভেলপ করছে বিভিন্ন জায়গায়, আমার কাছে মানে খুব এক্সাইটেড আমি। এটা এই যে রিসোর্সটা যদি যেটা আমাদের ব্রিটিশ কাউন্সিল যেভাবে করে তাদের কালচারটাকে প্রমোট করে, এভাবে যদি আমরা একটা রেডি সেট আপ করা আমাদের থিয়েটার যে আমাদের অ্যাপ্রোচের থিয়েটার যে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, এটাকে যদি সিঙ্ক্রোনাইজ করা যায়, একটা লিঙ্ক আপ করা যায় বাংলাদেশের সাথে, এটা আমাদের বাংলা থিয়েটারের একটা বড় অর্জন, একটা রিসোর্স। আর আমরা যারা থিয়েটার করছি অনেক রিসোর্স আমরা পাচ্ছি না। যেমন আমরা যে বড় ক্লাসিক যেগুলো হয়েছে যে গত 50 বছর ধরে, কস্টিউম ডিজাইন কি করেছিল, কিভাবে করেছিল, সেট ডিজাইন কিভাবে হয়েছিল, হাতাদের সেট গুলো কিভাবে একসাথে আসতো, এই ব্যাপারগুলো যদি আর্কাইভে থাকতো তাহলে আমাদের জন্য আরো ভালো হতো। আমাদের যে নতুন থিয়েটারের অ্যাপ্রোচটা আমরা বা গ্যালিলিও কিভাবে হয়েছে, আমরা আরো আরো সমৃদ্ধ হতে পারতাম। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা থিয়েটারের লেনদেনটা খুব জরুরি। সেটা যে থিয়েটার যে আমরা উৎসবে যাব এইভাবেই হবে তা না, এটা সেমিনার হতে পারে, আমরা বছরে 2বার বা 3বার অনলাইনে বা ফেস টু ফেস হতে পারি। কোন একটা সময় অস্ট্রেলিয়া হতে পারে, কোনো বছর ইংল্যান্ডে হতে পারে, কোনো বছর বাংলাদেশে হতে পারে। এটা 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 সম্ভব, একেবারেই সম্ভব। হয়তো আমরা একসাথে হতে পারি, হয়তো সেমিনার নিয়ে হতে পারি, একটা বা দুটো প্রোডাকশন আমরা আনতে পারি। একটা হচ্ছে যে এটা আর্কাইভের যে কাজগুলো, আমাদের যে কাজগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, এটা যদি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে একটা আর্কাইভ, ডিজিটালি আর্কাইভ করা যেতে পারতো, যে আমাদের কাজগুলো, যে আমাদের মনে করি যে ফর এক্সাম্পল যে আমাদের ব্রিকলেন 78 এর যে কাজটা আমরা কেন করলাম, কিভাবে করলাম, প্রসেসটা কি ছিল, অথবা আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার কোনো একটা বা এই যে কানাডার কোনো প্রোডাকশনটা যদি আমরা জানতাম যে আহমেদ ভাই কিভাবে কাজটা করেছে, তো এটা আমাদেরকে আমরা একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারতাম বা আমরা সমৃদ্ধ হতে পারতাম আর কি। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই প্ল্যাটফর্মটা একটা সূচনা হতে পারে। আর বাচ্চু ভাই, আমরা লাকি যে বাচ্চু ভাই এখানে, তো এই লিঙ্ক আপটা যদি থাকে আর একটা যদি রিসোর্স, আমরা বাংলাদেশের প্রেসকেও জানাতে যায় কি হচ্ছে, এটা বাংলাদেশের যদি ফেডারেশন আমাদেরকে একটু সাহায্য করে যে প্রমোট করা বাংলাদেশে যে একটু শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, বাংলা থিয়েটার অ্যাপ্রোচটা এভাবে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, এটা যদি প্রমোট করা যেতে পারে বাংলাদেশে, তাহলে আমাদের জন্য খুব একটা ভালো হয়। ওকে, ধন্যবাদ মুরাদ। মানিক ভাই, আমি একটু 1 মিনিট বলে আমি একটু চলে যেতে চাচ্ছি। বাচ্চু ভাই, সালাম আলাইকুম। মানিক বলছিলাম। হ্যাঁ, বলুন। বাংলাদেশে তো নাটক করতাম, সবাই জানেন, পদাতিকের সাথে। এখানে জিয়া বললো ডালাস বাংলা থিয়েটারের সাথে নাটক করি। বাচ্চু ভাই, থ্যাংক ইউ, আপনি জয়েন করছেন এটাতে। আমার একটা সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব হলো যে আসলে বাংলাদেশে গ্রুপের নাটক নিয়ে যাওয়া অনেক ব্যয়বহুল হয়ে যায় একটা দলের জন্য। যেহেতু আপনারা বাংলাদেশ বিভিন্ন সারা বিশ্বের নাট্যকর্মীরা যেটা ইন্টারন্যাশনাল আইটিআই সম্মেলন করেন, একটা প্রস্তাব, এটা কি হতে পারে যে আমরা প্রবাসে যারা নাটক করি বাংলাদেশে হতে হবে এমন নয়, যে কোনো দেশের একটি শহরে হতে পারে, সেই শহরের একটি দল একটি নাটক করবে, আমরা বিশ্বের সব নাট্যকর্মীরা যারা আইটিএন না বাংলা ভাষাভাষী যারা, তারা সেই শহরে একত্রিত হলাম বছরে একটা দিন। এটা একটা সম্মেলন হতে পারে। নাটক আসলে সামনাসামনি ব্যাপার, এটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের না। এটা যেটা আপনারাও বললেন, সবাই একই মত, যে দর্শক এবং আমরা যখন আমাদের একটা সম্মেলন হতে পারে কিনা এটা মাথায় রাখলে। সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। বকুলকে অশেষ ধন্যবাদ যে বকুল এ ধরনের একটি আয়োজন করছে, এবং রামেন্দুদা ছিলেন, উনি এখন এই মুহূর্তে নাই। বাচ্চু ভাই, আপনার সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ওকে, আর হ্যাঁ, বাচ্চু ভাই বলতে চান কিছু নাকি আর কেউ? অপু, বাচ্চু ভাই আপনি আর একটা দুটো নিয়ে আমরা শেষ করি। বকুল ভাই, অপু। গোলাম সারোয়ার হারুন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা একটু অপুর কাছে যাই, তারপরে আমরা হারুনের কাছে আসি, এবং তারপরে আমরা আস্তে আস্তে শেষ করার দিকে যাব। অপু। ধন্যবাদ বকুল ভাই, এরকম একটি, এবং আরো যারা আয়োজক আজকে আমাদের জন্য যে ভার্চুয়ালি যে সুযোগটা করে দিয়েছেন আমাদের মত বিনিময় করার এবং আমাদের কাজের কিছু নমুনা দেখানোর, সেটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর অনেকের সাথে দীর্ঘদিন পরে দেখা হলো, সেটাও বেশ ভালো লাগছে।
আর এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে বাচ্চু ভাই একটা কথা বলেছিলেন যে বাংলাদেশে যে নাট্য উৎসব হয় সেখানে একটি দল ডায়াসপোরা থিয়েটার থেকে একটি দলকে হয়তো ওনারা নিতে পারেন আর কি। আমি ওই বিষয়টার উপরে শুধু একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আপনারা কি একটা প্রক্রিয়া তৈরি করতে পারেন যে এখানে কি করে একটা দল অংশগ্রহণ করবে, তাদের একটা আবেদনের প্রক্রিয়া, তাদের কাজের নমুনা দেখানোর প্রক্রিয়া, সেটার মধ্যে থেকে আমি অনুরোধ করব যে সেখানে একটি দল না করে অন্তত আপনারা দুটো দলকে যদি সুযোগ দেওয়ার দিতে পারেন তাহলে ভালো হবে। এবং আপনি যেভাবে বলেছেন যে যাওয়া আসার খরচগুলো আমরা ডায়াসপোরা থিয়েটার তারা হয়তো বহন করবে, আর সেখানকার কিছু লোকাল আপনার সাপোর্টটা যদি পাওয়া যায় আর কি, সেটা একটা। আর আরেকটা কথা আমি বকুল ভাইয়ের মাধ্যমে বলতে চাই, আপনাদের সবার কাছে প্রস্তাব দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যদিও থিয়েটার যেহেতু একটা মানে এটা তো একটা লাইভ একটা ব্যাপার, এটা ভিডিওতে এটা ধারণ করলে সবসময় থিয়েটারের ঠিক মজাটা পাওয়া যায় না। তারপরেও আমার সম্প্রতি অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমরা লন্ডনে এই ফ্রিডম অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল করেছিলাম এবং আমাদের একটা কন্ডিশনই ছিল যে আমাদের নাটকটা একটা টেকনিক্যাল শো, তারা ভিডিও রেকর্ড করবে। এবং এটা করে ওরা যেটা করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, তারা সেটা ওদের ওয়েবসাইটে এবং ইউটিউব চ্যানেলে ওরা দিয়েছে এবং এটার বেশ ভালো একটা সাড়া পাচ্ছি। তো আমি আমার এখানে যারা নাট্য বন্ধুরা আছেন আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব, আসলে এই দিকটা তো আমরা একটা মনোযোগ দিতে পারি, ডায়াসপোরা থিয়েটার আমরা যারা করছি, যে আমাদের নাটকগুলোর একটা ভালো মানে মানের ভিডিও ধারণ করে সেটাকেও আমরা শেয়ার করতে পারি আর কি। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি ডালাস থেকে। আমি এবার হারুনকে দিচ্ছি, তারপরে আপনার কাছে আসছি এবং এরপরে আমরা শেষ করব। হারুন। না, বকুল ভাইকে ধন্যবাদ। এই আয়োজনটি আমি ক্যামেরাটা অন করে নিই। হ্যাঁ, বকুল ভাইকে ধন্যবাদ যে এরকম একটি উদ্যোগ নেয়ার জন্য। সবার কাছ থেকে যেই ব্যাপারটা বেরিয়ে এসেছে, আসলে আমাদের ভেতরে এক কমিউনিকেশনটারই একটা অভাব, কে কোথায় কিভাবে কাজ করছে অনেকেই জানেন না। জন ভাই যেরকম বললেন যে সেলিম আল দ্বীনের কাজগুলো পৃথিবী জানলো না, আমরা এখানে কিছু কিছু কাজ সেলিম আল দ্বীনের করেছি এনজে প্যাকের মতো ভেন্যুতে কিংবা নিউ জার্সি পারফর্মিং আর্টসে, যেগুলোর খোঁজ আমরা অন্যরা জানেন না কিংবা অন্য কি করছে সেটা আমি জানি না। এই যে একটা আজকে যোগাযোগ তৈরি হলো এবং অনেকগুলো প্রস্তাব উত্থাপিত হলো, সেটা থেকে আমার মনে হয় আমরা এমন একটা জায়গায় যেতে পারবো যে এরপরে আমরা প্রত্যেকের খোঁজটা অন্তত পাবো। আর গার্গীর একটা ছোট্ট বক্তব্য ছিল। আমার ছোট্ট বক্তব্য কিন্তু এখন আমি দেখলাম একজনকে, আমি বলতে চাইছিলাম যে ফিমেল রেপ্রেজেন্টেশনটা এই প্যানেলে বড্ড কম, এরকম আরো ফিমেল রেপ্রেজেন্টেশন বাড়লে আমরা খুশি হব। থ্যাংক ইউ গার্গী, আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আজকে এই সেশনটা শুরু করার পরেও আমি মিনিমাম 4টা টেক্সট পাঠিয়েছি, তোমরা কোথায় কিন্তু উত্তর পাইনি। আমি সম্পূর্ণরূপে একমত এবং আমি চেষ্টা করব আরো অনেক বেশি অ্যাড করার। এবার জিয়া ডালাস থেকে আমি আলপনা হক। আমি বাংলাদেশের লাকি ভাইয়ের সঙ্গে লোকনাট্য দলে দীর্ঘদিন কাজ করেছি এবং এখানে মানিক ভাই, জিয়া, আমরা মিলে ডালাস বাংলা থিয়েটার করছি। প্রতি বছরই আমাদের একটি করে নাটক হচ্ছে। আপনারা সকল নাট্যকর্মীদেরকে আমি নিমন্ত্রণ করছি, যখন আমরা ডালাসে নাটক করি, আপনারা যেহেতু বিদেশে বা বিভিন্ন জায়গায় আছেন, যদি সম্ভব হয় আপনারা চলে আসবেন আমাদের সঙ্গে। এখানে আমরা একসঙ্গেও নাটক করতে পারি এবং আপনারা আমাদের নাটক দেখতে আসবেন। আমাদের ডালাস বাংলা থিয়েটারের একটা ওয়েবসাইট আছে, আমাদের সব নাটকগুলো ওখানে আছে, অনুষ্ঠানগুলো আপনারা সময় সুযোগ করে একটু দেখবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ। আমরা কি শেষের দিকে যাই? কে? হ্যাঁ, আমি মুজিব হক বলছি। হ্যাঁ মুজিব ভাই, একটু অল্প করে বলেন আপনি, আমরা আস্তে আস্তে শেষ করব। কবির ভাইয়ের হাত তোলা আছে, আহমেদের হাত তোলা আছে। ওকে, মুজিব ভাই, কবির ভাই, আহমেদ, এন্ড দেন ফিনিশ। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আসলে করতে চাই তোমাকে, সেটা হচ্ছে যে তুমি কি তোমার ছেলে মেয়েকে এই ড্র্যাগ করে নিয়ে আসো অনুষ্ঠানে, না ওরা সচকিত হয়ে আসে? না, এটা হচ্ছে যে আমি যখন আমার এই প্রশ্নটা করার অন্যতম কারণ হলো আজকে যে অনুষ্ঠানটা তুমি করলে সেটার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং
বাচ্চুকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। এবং আমি আসলে সুকুমার রায়কে নিয়ে কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেখানে মা বাবার কোনো সাড়া আমি পাচ্ছি না। তো সে ব্যাপারে কি বাচ্চুরা কি কোনো কাজ করছে, অথবা বকুল তোমার পক্ষে কি কোনো কিছু প্রোগ্রাম করা, বা ভবিষ্যতে তুমি কি এই নিয়ে কিছু ভেবেছো, না আমাদের মতো শুধু বুড়ো লোকদেরকে নিয়েই ভাবছো? এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন এবং সুন্দর একটা পথ দেখালো আমাকে। আমরা নিশ্চয়ই এটা নিয়ে ভাববো মুজিব ভাই, কোনো সমস্যা নেই। আমার কাছে মনে হয় যে আমারও শিশুদেরকে নিয়ে একটা দীর্ঘ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, আমি লোক সামলাতে পারছি। এবং বাচ্চুর কাছে একটা কথা জানতে চাই, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে শিশুদেরকে নিয়ে নিশ্চয়ই প্রচুর কাজ হচ্ছে। আসলে থিয়েটার কোম্পানিগুলো কি কোনো কাজ করছে, বা বিদ্যালয়ে আছে? এটা আমার মনে হয় যে বাচ্চু ভাই যখন তার বক্তৃতা দেবেন, বাচ্চু ভাই এটা একটু দয়া করে টাচ করবেন। আমি মুজিব ভাই এবার ফিরে আসি কবির ভাইয়ের কাছে। কবির ভাই প্লিজ। হ্যাঁ, বকুল ভাই, প্রথমত থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর সাচ এন ওয়ান্ডারফুল অর্গানাইজড আপনার প্রোগ্রাম আজকে। তারপর মনে হয় এটাকে ধরে রাখবার জন্য what we should do like বাংলা থিয়েটার অ্যাব্রোড, এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম করে আপনার ওয়েব বেসড, যাতে সবাই আমরা গ্লোবালি একজন আরেকজনের সাথে নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগ করতে পারি। সেটা আপনি একটা সেট আপ করতে পারেন। আমার মনে হয় একটা স্ট্রং ওয়েবসাইট করলে, আর একটা ইয়ার লং প্রোগ্রাম করলে, যে এভরি 3 মান্থস বা 4 মান্থস পরে আমরা কোয়ার্টারলি এভাবে বসে আমাদের কি কাজ হচ্ছে, কি আসছে, বিষয় সেগুলো খোঁজ নিব। তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ফান্ড, যেটা দিয়ে আমরা হয়তো বা আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে এখানে, বা বাংলাদেশে বিভিন্ন যখন সমস্যা হবে, এনি থিয়েটার অ্যাক্টর যখনই সমস্যায় পড়বে, যাতে আমরা ওদের পাশে দাঁড়াতে পারি। আমি বিশ্বাস করি আমরা যারা বিদেশে থাকি, আমরা অনেক দুর্ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবানও বটে, কারণ অর্থ করি আমরা চাইলে হয়তো বা অনেকটাই সাহায্য করতে পারি, সেই সুযোগটা হয়তো আমরা চাইলে পারবো। তো দ্যাটস অল, আই থিঙ্ক 1 মিনিটের বেশি হয়ে গেল। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। অনেক ধন্যবাদ কবির ভাই, এটা খুব ভালো একটা জায়গা আপনি এমফাসাইজ করেছেন, যে একটা রেগুলার কমিউনিকেশন আমরা ডেভেলপ করতে পারি কিনা। আমি এবার আসছি আহমেদের কাছে। আহমেদ, 1 মিনিট প্লিজ। আহমেদ কি শুনতে পাচ্ছেন? আহমেদ না থাকলে আমি কি বলতে পারি? জহির, একটু আহমেদকে আগে দিয়ে। আহমেদ কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, জহির বলেন, 1 মিনিট। ওকে, ধন্যবাদ। আমি বিদেশ বা দেশ নিয়ে বলছি না, দেশেও আছি, বিদেশেও আছি, বিভুয়েও আছি। আমি বিভুয়ে আমি যুক্ত হতে পারে খুব ভালো লাগছে। আর দীর্ঘদিন পর আমার চেনা মানুষগুলোকে, অনেক মানুষকে দেখতে পাচ্ছি এবং তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারছি, একটা বড় বিষয়। এই যে স্বদেশ প্রেম, এই যে সৃজনশীল মাধ্যমে যুক্ত থাকা, জীবনের সমগ্র লড়াইয়ের পরেও সেটা একটা বড় বিষয়। এই বিষয়টিকে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, ভাবায়, এটি একটি বড় বিষয়। এবং আমি আশা করব যে এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের সংস্কৃতিকে লালন করার জন্য আমরা কাজ করে যাব। যে বাচ্চু ভাই যেভাবে বলেছেন যে বাংলা ভাষা যতদূর, বাংলাদেশ ততদূর, নুরুল কবিতার উদাহরণটি নেই, তেমনি ভাবে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এই সৃজনশীল শিল্প মাধ্যমকে টিকিয়ে রাখবো, এবং সেটা শুধু সৃজনশীলতার জন্য নয়, মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, মানবিকতার জন্য এবং প্রগতির জন্য। সবাইকে শুভেচ্ছা বিশ্ব নাট্য দিবসের। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জহির। আমি এবার ফাইনালি ফিরে যাব বাচ্চু ভাইয়ের কাছে। তার আগে আমার শেষ কথাগুলো একটু বলে নিই। আপনারা যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং আজকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের সবাইকে আমি খুব অন্তর থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যে প্রস্তাবগুলো আপনারা দিয়েছেন, খুবই সুন্দর প্রস্তাব, খুবই কার্যকরী প্রস্তাব। এগুলো নিয়ে আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, অনতি বিলম্বে আমরা এই প্রস্তাবগুলোকে ডিটেইল করার জন্য আমরা একটা আলোচনায় বসবো। এটা হচ্ছে আমার দিক থেকে বলা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমি মানে যারা এই কাজটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই। বিশেষ করে আমার বন্ধু, যিনি আজকে এই পুরো টেকনিক্যাল সাপোর্টটা দিয়েছেন এবং পোস্টার প্রদর্শনী প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছেন, সাইফুল ইসলাম রিপন।
তিনি তাকে আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই মিথুন আহমেদকে, যিনি এইটার পোস্টার ডিজাইন করেছেন। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই জহিরকে, যে আমার এডিটিং এর সমস্ত কাজগুলো করে দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই তাহমিনা মুস্তাফাকে, যিনি এইটার প্রোমোতে অ্যাক্টিং করে অভিনয় করেছেন। এবং আমি ধন্যবাদ দিতে চাই সেলিম ভাইকে, যিনি আমাদের প্রেসটা দেখছেন এবং নিউজ করার জন্য তিনি নানা জায়গায় যোগাযোগ করছেন। আর এর বাইরে আপনাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ, কারণ যার কাছ থেকে যতটুকু সহযোগিতা চেয়েছি আমি ঠিক ততটুকুই পেয়েছি। আমি সত্যিকারই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রামেন্দ্র মজুমদারের কাছে, যিনি প্রথম থেকেই এই অনুষ্ঠানটার জন্য খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং কখনোই তিনি যেভাবেই হোক, তার আমি জানি আজকে টাইম নিয়ে ভীষণ ক্রাইসিস ছিল, তারপরে তিনি আমাকে বলেছেন আমি থাকবো। আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বাচ্চু ভাইয়ের কাছে। বাচ্চু ভাই যে কিসের মধ্যে দিয়ে আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা জানেন না, আমি জানি। এবং আমি বাচ্চু ভাইকে শেষ পর্যন্ত টেক্সট করেছিলাম এভাবে যে আমি আপনাকেই চাই, এবং তিনি আর কোনো উত্তর দেননি। তিনি বলেছেন ঠিক আছে আমি থাকবো। এই জন্য বাচ্চু ভাই আপনার কাছে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। আমি ফার্লে রিচমন্ডকে থ্যাংক জানাতে চাই। সে প্রথম থেকেই খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন এই প্রোগ্রামটা দেখে। আমি সারোয়ারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সারোয়ার মূলত ফার্লে রিচমন্ডের সাথে কমিউনিকেশনটা সারোয়ারই করেছিল প্রথম থেকে। তো সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের আমাদের শেষ সেশনের সভাপতি, আমাদের প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক, আমাদের সবার বাচ্চু ভাই নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুকে আমি অনুরোধ করব যে সমস্ত প্রস্তাবগুলো এসেছে তার উপর মন্তব্য করে তার কনক্লুডিং বক্তব্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করবার জন্য। ধন্যবাদ শামসুল আলম বকুল। খুব একটি চমৎকার সন্ধ্যা কাটছে, যদিও ব্যস্ততা এবং হুড়াহুড়ি আছে। আমি মনে করি যে আমি এটি যখন বকুল আমাকে প্রথম বলে তখন আমি ভেবেছি আর 10টা অনুষ্ঠানের মতোই একটি আলোচনা সেমিনার টাইপ হবে, এরকম আমার একটি ধারণা ছিল। আমাকে শুধু পোস্টারের কথাটা বলা হয়েছিল, পোস্টার এক্সিবিশন। পরেরটা আমি ঠিক বলেছি কিন্তু আমি মাথায় নিতে পারিনি, কারণ আমি এর মধ্যে আপনাদের জানার জন্য বলছি, গতকালকে যে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানটা হয়েছে সেইটার পরিকল্পনাটা শুধু 26 তারিখের পরিকল্পনাটা সরাদ্দি উদ্যানে, সেটা আমার ছিল। সুতরাং আমি তার আগের দিনও ভোরবেলা 6টায় বাসায় এসেছি, তার আগের দিনও 6টায় সারা রাত রিহার্সাল হয়, তারপরে দিনের বেলা যে নাটকটা পারফরমেন্সটা করা হয়েছে। আমার আসলে আমার যে এক্সপেকটেশন ছিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি উষ্ণ এবং অনেক সম্ভাবনাময় একটা আলোচনা, এবং সেখানে সৃষ্টিশীলতার একটি সাংঘাতিক রকম উপস্থিতি আছে এই আলোচনায়। দুটো দিক, একটি হচ্ছে পোস্টার এক্সিবিশন, যেটা আমি আগেই বলেছিলাম যে এটা চমৎকার একটি কাজ। এটার মধ্যে দিয়ে অন্তত একটি থিয়েটার, সেটা ডায়াসপোরা বা প্রবাসী থিয়েটার বলি বা বিদেশি বাংলা থিয়েটার বলি, সেটা একটা পরিচিতি আমরা পেয়ে যাচ্ছি, এবং একটা কন্টিনেন্ট থেকে আরেকটা কন্টিনেন্টে এটা ট্রাভেল করছে ভার্চুয়ালি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এখন যে আলোচনাটি হচ্ছে, আসলে এই আলোচনায় আপনারা যা বলেছেন, আমি বলি যে আমি মানে মুক্তিযুদ্ধ করার কারণে হয়তো আমি জানি না, বা আমি যেভাবে মানুষ হয়ে উঠেছি, আমার কাছে বাংলাদেশ এবং বাঙালি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। আমি মনে করি আমি বাংলাদেশের নাগরিক বা বাঙালি, আপনারা বাঙালি, বর্তমানে হয়তো আরেকটি দেশের নাগরিক, কিছুই আসে যায় না। আমি জাতিসত্তায় বিশ্বাস করি বলে মাঝে মাঝে আমি রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করার পক্ষপাতী। এবং আমি মনে করি যে আপনারা যে কথাগুলি বলেছেন, কথাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি আরেকটু হয়তো একজন দুজনের মুখে এর পরে হয়তো যখন অনুষ্ঠান হবে যুক্ত থাকার চেষ্টা করব। লন্ডনের থিয়েটার, বাঙালি থিয়েটারটা কেমন হচ্ছে, এবং বাঙালি বা ডায়াসপোরার বাইরে যে মুকুলরা যে থিয়েটারটা করছে সেটা, এমনকি মুরাদ একটু আগে কথা বলেন, আমি তাদের ব্রিকল্যান্ড 78 আমি পোস্টার টোস্টারে পড়েছি, টেক্সটগুলি কিছু কিছু পেয়েছি, কিন্তু আমার খুব জানার আগ্রহ আছে কিভাবে কাজ হয় এবং কি কাজ হয়। তো ওই জায়গায় আমি খুবই খিদা আছে আমার, আই এম ভেরি হাংরি। আমি পরিষ্কার বলি যে এই জিনিসগুলো জানা, বন্ধুরা কি করছে, কে কোথায় কি করছে, এটা জানাটা খুব জরুরি। আর আমি দেখলাম যে এখানে জিয়া কথা বলেছে, ডালাস থেকে জুয়েল কথা বলেছে, জাপান থেকে সেলিম কথা বলেছে, কানাডা থেকে জন কথা বলেছে, ইউএসএ থেকে, তারপরে
মুরাদ ইংল্যান্ড থেকে বলেছে, মানিক ডালাস থেকে বলেছে, অপু লন্ডন থেকে বলেছে, এবং প্রসেস অফ আইটিআই ফেস্টিভ্যাল, যে কোনো ফেস্টিভ্যালে কি করে আসবে সেটা এই ফাঁকেই বলে ফেলি। আসলে অপু যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা ইনভাইট করতে পারি। আইটিআই 2 বছর পর পর বা 1 বছর পর পর একটা ফেস্টিভ্যাল করে, প্রত্যেক বছর পারি না, কারণ আমরা সেই পরিমাণ অর্থ বিদেশ থেকে পাই না। যদি আপনারা এই 7টা দেশ যে আসে বা 8টা দেশ সেখানে আসে, তারা নিজের টাকা দিয়ে আসলো, আমাদের এখানকার মঞ্চ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক লোকাল ট্রান্সপোর্ট এবং লোকাল যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, অন্তত কিছুটা স্ট্যান্ডার্ড 3 স্টার 4 স্টার তো রাখতেই হয়। সব মিলে আমাদের অনেক বেশি, আমরা হয়তো 30 লাখ টাকা 40 লাখ টাকা উঠাতে পারলাম, আমাদের 80-90 লাখ টাকা খরচের জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়। সেজন্য আমি বলেছি যে আপনারা যদি, যেটা সেলিমের জন্য আমি বলছি, একসাথে 7টা নাটক এখানে এনে করা যাবে না। কিন্তু আমি আইটিআই এর প্রেসিডেন্ট এই মুহূর্তে, আগামী হয়তো 2 মাস পরে থাকবো না, আমি নতুন প্রেসিডেন্ট অর্পণ করবো, আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু আমি তো অন্তত পেছনে থেকে কাজটা করব, ফেস্টিভ্যাল বা যাই হোক বাংলাদেশে এই ধরনের কাজগুলো আমি যুক্ত থাকি। আমি বলতে পারি যে আপনাদেরকে অবশ্যই আমরা যে কোনো প্রতি বছর একটা করে, ধরেন কোনো বছর জাপান আসলো, কোন বছর অস্ট্রেলিয়া আসলো, হচ্ছে ইউএসএ থেকে আসলো, ইংল্যান্ডের লন্ডন থেকে বা অন্য জায়গা থেকে আসলো, এভাবে আমরা করতেই পারি। তারপরে হারুনকে দেখে ভালো লাগলো খুব, কারণ হারুনের সাথে আমার আড্ডা হয়েছে লাস্ট টাইম যখন আমি ইউএসএ যাই, এবং আমি জানি যে ও ধাববা নাটকটা খুব সুন্দর করেছে, আমার দেখা হয়নি। ধাববা নাটকটি চমৎকার হয়েছে বলে আমি সবার কাছ থেকে শুনেছি, এবং এটা মনে হয় সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল এটা শো কেসিং হয়েছিল। আলপনা ডালাস থেকে যেটা বলেছেন ভালো লেগেছে, যে উনি বলেছেন ওনারা কি করছেন ভার্চুয়ালি, সেটা আছে। আমরা একটু ঢুকে আপনার লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিলে বকুলের মাধ্যমে বা আপনাদের এই ফোরামের মাধ্যমে সেটি অবশ্যই আমরা দেখে নিতে পারবো। আর আমাদের কবির যেটা বললেন যে বাংলা থিয়েটার অ্যাব্রড, এই নামে একটা প্ল্যাটফর্ম করা যায় না, এটা আপনাদের সিদ্ধান্ত। যারা আপনারা বিদেশে আছেন বাঙালি বন্ধুরা, আমাদের থিয়েটার বন্ধুরা, তারা ঠিক করবেন। আর মুজিব বিন বলছেন যে, মুজিব ভাই আপনাকে বলি, শিশু নাটক খুব একটা বাংলাদেশে হয় না। আমি সত্যি কথা শোনেন, আমাদের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কিছু আছে, যেমন বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার স্কুল থিয়েটার করে গ্রাম থিয়েটারের মধ্যেই, হ্যাঁ, এবং সেখানে ভোর হলো বলে একটা সংগঠন আছে, তারাও থিয়েটার করে, কিন্তু এগুলি কোনো সরকারি সাপোর্ট নেই। সুতরাং এগুলো নিয়মিত হয় এটা বলতে পারবো না, বছরে 1 বার 2 বার হয়, কিন্তু নিয়মিত করা মানে সপ্তাহে অন্তত 1 দিন নাটকটা করা, সেটি শিশু থিয়েটার বাংলাদেশে সেভাবে হয় না। আর লিয়াকত আলী লাকির একটা থিয়েটার আছে জানেন আপনারা, লিটল থিয়েটার, সেটি আমার মনে হয় যে ভালো কাজ করছে। তবে বিষয়টা হচ্ছে সেগুলোর নিয়মিত নাটকটা, ট্রেনিং গুলো নিয়মিত হচ্ছে। আর আহমেদকে পেলাম না, আর হচ্ছে ফয়েজ জহির সুন্দর করে তার কথা বলেছেন। সবার কথা নিয়ে আমি একটি কথা বলবো যে বিদেশে, আচ্ছা, আর জনকে তুই তো কিছু বললা না, আর আরেকটা হচ্ছে আমি, ও আচ্ছা, মিঠুনকে একবার উকি দিল, সুন্দর সন্তের মতো লাগছে, কিন্তু কথা শুনতে পেলাম না, কোনো বাণী পেলাম না। মিঠুন, তোমার কাছ থেকে পেলে ভালো লাগতো। আমার কথা শেষ করার আগে শুধু এটি বলবো যে আপনারা যে যেখানে কাজ করছেন, থিয়েটারটা করছেন, এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনারা বাংলা থিয়েটার করছেন, সেজন্য ভালো লাগার বিষয়টা আরো মাত্রাটা বেড়ে যায়। তবে আমি মনে করি যে আজকে পিটার সেলার যে বাণীটা দিয়েছে আইটিআর বা ইন্টারন্যাশনাল বাণীটা, সেখানে উনি একটা কথা বলেছেন, থিয়েটার ইজ এক্সপ্রেশন অফ আওয়ার এক্সপেরিয়েন্স। থিয়েটার আমাদের অভিজ্ঞতার ফসল, এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আপনাদের দুটো অভিজ্ঞতা, কিন্তু আপনারা দেশে আছেন, দেশে ছিলেন, বেড়ে উঠেছেন, আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন এবং যাতনা দুটো নিয়ে আপনারা বেড়ে উঠেছেন। আপনারা এটা ক্যারি করে আমাদের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বাইরে এখন অবস্থান করছেন, সেখানে আমাদের দেশের কথা আমাদের ভাষায় বলছেন। এটা যেমন জরুরি, এটা আমি মনে করি যে এক্সপিরিয়েন্স অফ থিয়েটার ইজ এক্সপ্রেশন অফ আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স, এটা হচ্ছে যেমন পাস্ট যেটা স্মৃতি সম্ভার বহন করে দিয়েছেন, সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো পাশাপাশি ওখানে যে আছেন, ওখানকার জীবন নিয়ে থিয়েটারটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটি করাও দরকার। নাহলে আপনাদের সন্তানরা, পরের প্রজন্ম থিয়েটারের সাথে তাদের যোগাযোগ, অথবা এটার মাধ্যমে যদি বাংলা এবং বাঙালিকে জানা, সেটি হয়তো হয়ে উঠবে না। সেই জন্য এটিও দরকার। আর থিয়েটার তো আমি প্রথমে বলেছিলাম হিয়ার এন্ড নাও, এখানে এবং এখন, এটা হচ্ছে থিয়েটার। এরপরে আর কালকে থিয়েটারটা থাকে না, সেটা অন্য কিছু হয়।
শেষ হয়ে যায় অভিনয়ের সাথে সাথে। সেলিম আল দীনের একটা বিখ্যাত সংলাপ আছে জয়বতী কন্যার মনে, এই আমারে দেখো আমি শূন্যে ভাসমান, গঠিত হই তখনই মিলাই। অর্থাৎ আপনি যেই চরিত্রটা করছেন সেই সময়ের জন্য গঠিত হচ্ছেন, পরে আলো নিভবার পর আপনি সেই চরিত্রটা না, আপনি এরপরে বকুল বা আহমেদ হয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ আপনার অভিনীত চরিত্রটা সেই কালে, সেই অন্ধকারের কালের বুকে আপনি স্থাপন করে যাচ্ছেন। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভাবা। হয়তো ভাবি যে থাকে না, এটা হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। আসলে শূন্যে মিলায় না, এটি সময় ধারণ করে রাখে। সময় আপনার সংলাপগুলিকে নিয়ে বহমান থাকে এবং যার জন্য আগামীতে আপনি এইভাবেই বেঁচে থাকবেন। সেই বেঁচে থাকাটা আপনি হয়তো দেখবেন না, ভাবি প্রজন্ম আপনাকে দেখবে। শিল্প এই জায়গায় শক্তিশালী রাজনীতির চেয়ে, এবং শিল্প এইভাবেই মানব প্রজন্মকে বর্ধিত করেছে, বিকশিত করেছে। আরেকটি বিষয় বলেছে আজকে পিটার সেলার, যেটা সাথে হয়তো আমি পুরোপুরি একমত না, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গৌতম বুদ্ধের কথা তিনি বলেছেন যে জীবন এক মরীচিকা, আমরা নাটক ও মরীচিকার মতো করতে চাই। হ্যাঁ, যা হোক, এটি তৃতীয় বিশ্বের একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের বুঝতে হয় আমাদের জীবন এক সংগ্রাম, জীবন মরীচিকা নয়, তাই না? পুঁজিবাদের নতুন নতুন যে উত্থান ঘটেছে এবং আইটির মধ্যে দিয়ে যেই নতুন নতুন নব্য ইয়ে হয়েছে, একটা আধিপত্যবাদের মুখে পুরো বিশ্ব এবং হুমকির মুখে। 200 বছর আগে আমরা যখন ভেবেছি ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবী একটা নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে একটা মানব মুক্তির জায়গায় পৌঁছাবে, সেটা পৌঁছাচ্ছে না। আমরা বুঝতে পেরেছি যে জীবন এখন পণ্য হয়েছে, আমার স্বপ্নগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের স্বপ্নগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই পণ্য সভ্যতার মধ্যে থিয়েটারের ভূমিকাটা কি হবে, এটা ভাবা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ। এটি আন্তর্জাতিক একটি ভাবনা, এটি শুধু বাংলাদেশের ভাবনা নয়। আপনারা যে যেখানে আছেন, পৃথিবী যে যেখানে থিয়েটার করছে, তার জন্য ভাবটা হচ্ছে যে আগামী দিনের থিয়েটারটা কেমন হবে। জীবনকে সে কি মহাকাব্যিক ভাবে উপস্থাপন করবে, না সেই মহাকাব্যিক ভাবে উপস্থাপন, যেটি পিটার সেলার বলছে মহাকাব্যিক ভাবনা জরুরি। মহাকাব্যিক ভাবনাকে তো পঙ্গু করে দিচ্ছেন। সমতার সমাজ যেখানে আছে, যেখানে হওয়ায় যদি কোনোদিন ইউটোপিয়ান আইডিয়া হতে পারে আমার, সমতার সমাজ যেখানে আসবে যেদিন, সেদিন আপনি মহাকাব্য তৈরি করতে পারবেন। মহাকাব্যিক আপনার মানে মহাকাব্যিক ভাবনাগুলি স্থিত হবে আপনার মঞ্চে, আপনার কর্মে। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে ব্যক্তি, আজকে মফিদুল্লাহকে জাতীয় একটা বাণী আছে, আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে পাঠাতে, দেবপ্রসাদ দেবনাথকে বলবো পাঠাতে, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি অফ আইটিএ কে। এবং উনি বলেছেন মানুষ নিঃসঙ্গ হচ্ছে, মানুষ একা হচ্ছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আসলেই মানুষ একা হচ্ছে। অন্য সভ্যতা আমাকে একা করেছে। আমি বিনোদনের প্রতি আগ্রহী হয়ে আমি নিজের পথ হারিয়েছি। সুতরাং এই সময় থিয়েটারের রোলটা কি হতে পারে, আমরা এই কথাগুলো ভাববো আগামী দিনগুলোতে। আর আইটিআই আপনাদের যে ভার্চুয়াল যেটা আছে, এটা তো নেবেই। আর রামেন্দ্র মজুমদার যেটা প্রস্তাব করেছেন যে আমাদের আর্কাইভের দায়িত্বে আছেন বাবুল বিশ্বাস, তার কাছে এটা যদি কমিউনিকেট করে দিই, তাকে যদি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেন, আমরা সেটাকে বাংলাদেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেব। এবং আগামী দিনে আমরা সবাই বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে বাংলা থিয়েটার যে চর্চাটা হচ্ছে, এটি হচ্ছে সমন্বিত বাংলা থিয়েটারের রূপ। এই রূপটি আগামী দিনে আরো বিকশিত হোক, আরো সুন্দর হোক, আরো সৃষ্টিশীল হোক, আরো সংগ্রামী এবং আরো মানুষ প্রেমী এবং মানব প্রেমী হোক। এই কথা বলে আজকের মতো আমি আপনাদের সবাইকে সাধুবাদ জানিয়ে বলছি, থিয়েটার জয়ী হবে, শেষ পর্যন্ত থিয়েটার মাথা নোয়াবে না। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা তাহলে এখন বিদায় নিচ্ছি আমাদের অনলাইন থেকে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি অতি সত্বর আর একটা মিটিং করে আর যে আলোচনাগুলো হয়েছে আপনাদের সাথে আলোচনা করে এটা ডিটেলটা তৈরি করার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ।